So. Ja, wir würden einmal um Ruhe bitten. Okay. So, wir begrüßen euch ganz herzlich zur 4. internationalen SchülerInnen-Klimakonferenz hier in der Hochschule Bielefeld. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir haben diese Konferenz im Rahmen der 17 Nachhaltigkeitsziele, vor allem im Schwerpunkt Ziel 4, Ziel 12, 13 und 14 auch einmal da oben rechts eingeblendet. Wir freuen uns euch ganz herzlich hier in der Hochschule Bielefeld begrüßen zu dürfen. An der Stelle bedanken wir uns einmal ganz herzlich auch an die Hochschule Bielefeld, die uns auch dieses Jahr die Möglichkeit gegeben hat, hier in der Hochschule unsere tolle Veranstaltung am Tag der Bildung durchführen zu lassen. Herzlichen Dank. Dieses Jahr geht es um klimagerechte Ernährung. Aber was ist eigentlich klimagerechte Ernährung? Welche Herausforderungen hat es? Wie kann es durch meine Ernährung an sich einen positiven Klimabeitrag leisten? Und wie kann ich überhaupt das überhaupt umsetzen? Diese und weitere Fragen werden wir heute in der Konferenz klären. Wir sind das Moderatorenteam. Wir werden euch den ganzen Tag über begleiten. Wir stehen euch jederzeit zur Fragen. Und wir werden auch heute mit dem Programm arbeiten. Das ist auch ganz wichtig für die Personen, die online heute dazu geschaltet sind, denn wir werden auch den Vortrag oder die Veranstaltung hier live streamen und ihr könnt jederzeit gerne über Slido, über den QR-Code oder auch über die Webseite, wenn ihr den Code eingegeben habt, Fragen oder Anmerkungen stellen und die werden dann auch direkt angezeigt. Genau. Ich begrüße dafür ganz herzlich einmal Sarah Berger. Sie ist 17 Jahre alt, Oberstufenschülerin am Friedrich-von-Bodelschwing-Gymnasium und auch ein wichtiges Mitglied in der Klima AG. Ja, genau. Und dieses kleine Junge, er ist 16 Jahre alt, er ist ebenfalls Oberstufenschüler an der Friedrich-von-Bodelschwing-Schule. Er ist ein Teil der Klima AG sowie ein Mitglied der SV und ein Mitglied der Bezirksschülerinnenvertretung. Und wie gesagt, bei Fragen könnt ihr wirklich immer sehr gerne auf uns zukommen. Wir bauen die dann auch an der richtigen Stelle ein. Genau, und dann heißen wir direkt erstmal die Gastgeber heute herzlich willkommen. Wir fangen an mit Professor Ingeborg Schramwölke. Sie ist Präsidentin der Hochschule Bielefeld und auch Hauptkooperationspartnerin der Klimakonferenz. Also ein ganz herzliches Willkommen. Cooperation Partner of Climate Week in Bielefeld. Genau, erstmal vielen Dank für die jahrelange Kooperation schon mit der Klimawoche Bielefeld. Wir starten direkt erstmal mit einer Frage an Sie. Warum ist das Thema Nachhaltigkeit sowie die Kooperation mit der Klimawoche wichtig für die Hochschule Bielefeld? Also das Thema Nachhaltigkeit, wir kennen jetzt alle wahrscheinlich auch den Bericht des Club of Rome 72, beschäftigt schon Generationen von Menschen. Und ich würde rückblickend sagen, wenn wir auf den Beginn der Pandemie blicken oder davor, dass wir alle sehr dankbar sind, dass Sie, die jungen Menschen, Schülerinnen und Schüler, das Thema gesamtgesellschaftlich eingeschrieben haben, in alle Handlungszusammenhänge. Und als Hochschule ist das Thema, unsere ersten Studiengänge, Herr Haubrok weiß das, die ersten Studiengänge, die ersten Labore schon seit Jahrzehnten für uns relevant, insbesondere für die IngenieurInnen. Aber jetzt mit Ihrer Aktivität ist das noch einmal mehr für alle Themenbereiche der Hochschule festgeschrieben. Wir haben eine Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit und Human Resources, Professorin Nathalie Bartholomäus, die ein ACT-Systemprogramm auf den Weg gebracht hat, eine hochschulweite Strategie mit 35 Arbeitsgruppen zu beginnen, damit alle mitarbeiten können an diesem Thema, zu allen hochschulrelevanten Themen. Und insofern sind wir glücklich, dass wir Sie schon zu Gast haben dürfen zum 4. Mal, aber die Klimawoche von Seiten der Stadt eben auch hier verortet werden konnte mit dieser Veranstaltung. Ja, das ist ein großer Schatz für uns. Genau, also dann hat Frau Haubrok hier auch eine, Frau Ingrid Schramm-Wölk, sorry. Ja, kein Problem. Genau, also sie hat auch noch eine Rede vorbereitet, die können Sie jetzt auch sehr gerne noch vorstellen. Danke, ein kurzes Grußwort. Ja, liebe Frau Berger, lieber Herr Runge und lieber Kollege Haubrok,
Frau Bartholomäus ist noch nicht da oder kommt wahrscheinlich später auch dazu. Lieber Herr Ohlemeyer, lieber Herr Rütter und sozusagen wir von der Hochschule, lieber Herr Reddemann, wollte ich auch nochmal, wir haben uns eben kurz getroffen beim Bild, ja. Herzlich willkommen zunächst an alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer und auch an alle, die online dabei sind. Wir sind sehr glücklich, dass Sie heute bei uns im Hause sind oder im Rahmen der KlimaWoche online teilnehmen. Es ist großartig für uns, wie ich eben schon sagte, dass Sie zu Gast sind. Zum Tag der Bildung, nicht der Lehre, nicht der Forschung, nicht der Ausbildung, sondern wenn man auf das Humboldtsche Bildungsideal blickt, auf die vollkommen zweckfreie zunächst Auseinandersetzung mit einem Thema, das, wie ich eben schon sagte, von Ihnen gesamtgesellschaftlich eingeschrieben ist in die Agenda, in unser Handeln, wofür wir auch über Generationen sehr dankbar sind. Wir haben uns über Generationen bemüht, aber Sie haben mit sehr viel Mut, sehr viel Umsicht und auch fordernd im Sinne Ihrer Zukunft erwartet, dass wir uns alle auseinandersetzen und dafür sind wir, glaube ich, alle dankbar. Hannah Arendt, politische Theoretikerin und Publizistin, hat mit einem wunderschönen Buchtitel dieses zweckfreie Denken mit Denken ohne Geländer beschrieben. Ein Bild, das uns in Erinnerung ruft, dass wir auf der einen Seite frei sind und dass diese Freiheit auch einen hohen Wert hat, auf der anderen Seite aber auch deutlich macht, dass diese Freiheit mit einer hohen Verantwortung einhergeht und auch nicht ohne Risiko with a big responsibility and is not without risks. I and my colleagues, we are all very happy to be welcoming you here. Sustainability is something that we hold high here at our university. I wish you all a very nice and good day, inspiring, exciting, with a lot of pleasure. Thank you for being here and have fun. Ja, vielen lieben Dank. Die 16. KlimaWoche Bielefeld steht unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters under the budget Bielefeld. of the mayor of the city of Bielefeld. So a warm welcome to the mayor, Mr. Rütter. In June 2021, we held the first municipality strategy that was approved in Bielefeld with the purpose of making Bielefeld more sustainable. How important is sustainability to you for municipal development, Mr. Rütter? I think that's a question where everybody has to do something. Nothing works without sustainability. We see the development of the world, and if you break that down to Bielefeld, it can only mean to really motivate everybody to work towards that goal. And you start early on at a very early age, and even if you are as old as I am, nothing's lost. Dann können Sie sehr gerne Ihren Vortrag. Ja, sehr geehrte Frau Professorin Schramm-Wölk, lieber Herr Ohlemeyer, Professor Schramm-Wölk, Mr. Ohlemeyer, and also a team of facilitators, ladies, gentlemen, but especially students. It's a great pleasure for me being with you today and seeing so many interested and also committed students in the room. I think more than 300 are here in this room, and also 1,500, that's really impressive, have joined online, and that really speaks for the quality of the conference and motivation of everybody who takes part today. If you eat that food that's good for environment, for human beings, for well, we really smell everything everywhere. We are always tempted by a baggage of crisps or chips, as you say, but it doesn't mean that you have to do without all of that. I wouldn't dare doing so because I love eating myself and not always healthy food, as you can see when looking at me. No, you have to take intentional decisions that not only ourselves, but the planet and also our animals should be treated better. Have you ever thought about the fact how our diet influences our environment? Surely, because otherwise you'd not be here. The production of beef and meat contributes very much to greenhouse emissions. Not everybody has to turn into somebody who eats only vegan, but we can reduce our meat consumption.
Animals deserve, not only in my eyes, to be treated with respect, whether we have them on our plate and eat them or not. We have to take more intentional decisions and look where our food comes from and how animals are treated, organic or fair. These are not for nothing, but that does not happen on a single day or in a single month. It is a process that you have, and you start by creating the necessary awareness. KlimaWoche has become a very important part of the education scape in Bielefeld, as you can see again today. Education about sustainable development plays a very important role in our city. It allows everybody to understand how their action impacts the world and to take responsible decisions. Education for sustainable development is a very important building block in the sustainability strategy of the city of Bielefeld. This awareness is something that we need and that has to be developed. Let's take the long-term project. Energiesparen macht Schule. Saving energy is a role model for saving our resources. In addition, when communicated that at school, everything that has to do with nature and climate plays an important role. Schools are helped to look for materials to deal with exactly these topics in their classrooms. Today, more than 60 schools are involved in that program, or the special promotion program Sonderschule Bielefeld. All schools in Bielefeld could ask for special funds so that their ideas for sustainable and resource-saving ideas could be implemented. A lot of new projects emerged, bicycle repairing and herb gardens in the classrooms, I was told. The results will be presented very soon to the public, and I'm very much looking forward to what the students came up with. And please, attention, on the 2nd and 3rd of June this year, we'll have the 3rd School Climate Conference, Climate Campus, 2 days for our future. The project group from Bielefeld, real estate, and also the construction department will collaborate with Moon Foundation that even had a similar program last year. So lots going on, unfortunately, not only behind the scenes. A lot of cities worldwide see how urgent it is to tackle climate change and have become active. Bielefeld too takes responsibility and has become a pioneer. Integration of education offers in schools are one step to take up our responsibility. All of us can make a contribution, be it by more conscientious consumption or by sharing knowledge. Today, there's even more knowledge to be learned. So, I wish you all a successful day, fruitful exchange, and exciting information, and thank you for listening to me. Ja, Ihnen auch ganz herzlichen Dank, Herr Bürgermeister Rüther. Big thank you, Mr. Rüther, the mayor of the city of Bielefeld. Mr. Haubrock, Professor Haubrock, who is a professor at Bielefeld University in Engineering Sciences and Mathematics, and he's also head of the Institute for Technical Energy Systems. A warm welcome. We also prepared a question to you. Why is education for sustainable development so important to you? I'm a professor and also an engineer at this very university, and therefore I'm working in the field of education. And I've become aware throughout my work how the young generation has now started exerting pressure on us, the older generation, to start energy transformation and also environmental transformation. I mean, I'm here for energy, but food, diet is similarly important, and we'd like to motivate you, the young generation, to exert also pressure for the next generation. So have fun with your address.
A big thank you for your kind words of introduction. A warm welcome to Bielefeld University. It's really a tremendous pleasure having so many young people here today who deal with sustainability in their nutrition. Well, I work in sciences, but energy supply is something I'd like to mention once again. The initial spark for the Day of Education at the climate conference, it was sparked by an activity by students of one of our gymnasium. 2 students, I think they were both male, they were members of climate working group and then studied regenerative energies at our university. And as a result, we've now had a long tradition of the day, Students' Day at Climate Week Bielefeld. I wouldn't be a professor here at the university if I weren't to underline regenerative energies as a program at our university, where we deal with concepts that will contribute to an energy transformation and therefore contribute to a sustainable future. The challenges of climate change require innovative solutions. Energies will shape this future. This program will offer the opportunity to specialize in this field and thus make a contribution to a sustainable future. Well, if you do not really love technology, I do understand. I wouldn't exclusively herald this program, but you can also obtain information about all the other programs at our university. And if you feel like digging a bit deeper, you are all welcome to come to our open house on the 4th and 5th of May. 4th of May, not the 5th, the 4th of May. We've distributed these little information leaflets everywhere. A lot of labs will have open doors. You'll have people live on site. Many of my colleagues, I myself, will also be there, and then we can talk about the fact how you contribute to all of that. Thank you. So, zuletzt begrüßen wir dann einmal den Initiator dieser last but Veranstaltung. not least, the initiator of this conference. He's not only the head of KlimaWoche Bielefeld, but he is also an expert advisor of the district government of Detmold, and he's also responsible for sustainable development. A warm welcome to Jens Ohlemeyer. Ja, vielen Dank, Sarah, vielen Dank, Linus. Sarah and Linus, a big thank you to the two of you, and also to you, Mrs. Schrammwelk, for being able to be here today with you as a cooperation partner for the Students' Day of Bielefelder KlimaWoche, and also the ongoing support of the city of Bielefeld, and to you, liebe Schülerinnen und Schüler, Jens, 2009 for the haben help wir of the die university. KlimaWoche Bielefeld In gegründet. 2009, we Der started Professor with Jens the Haubock hat es schon KlimaWoche Bielefeld, angedeutet. as Es war Mr. eine Initiative einer Haubock Klima-AG, already einer said. It Schul-AG. was an Und initiative inzwischen at ist daraus eine a so große gymnasium, Veranstaltung a geworden, working mit der wir group for versuchen, energy, and it's turned into such a big Schülerinnen und event Schüler, now, Schulen zu with which we inspirieren try und to zu inspirieren inspire mit Workshops, schools and Vorträge, students with die wir heute workshops, auch with wieder inspiring genießen dürfen. Von presentations Lars that Redemann zum will be Beispiel, allowed von to enjoy Numa today. sieht das Jens aus mit Bredemann, einer Numa. klimagerechten, What about regionalen, a saisonalen Ernährung? Hannah fair, Pohlmann climate vom Fairtrade fair Netzwerk Deutschland. diet? Then also Hannah Wir Pohlmann, who haben comes from später den Fairtrade Landwirt Germany, vom, speaker und for Geschäftsführer vom that Köckerhof hier. Vielleicht organization. kennen Then einige, das also ist a ein farmer Biohof from hier in Köckerhof, Bielefeld, an wo wir organic farm zuletzt based in über Bielefeld, 8000 and Bäume gepflanzt more haben than mit der 8,000 KlimaWoche. trees were Also insofern, planted ihr seht, together with wenn Klima ihr Week. selber Klimaprojekte Now, an euren Schulen if startet und das you soll start a sozusagen climate heute auch project ein at your schools, Initialpunkt sein and für that Schulen, is die what eventuell we noch keine want you to do, Klimaprojekte oder especially Klima-AGs an der schools who Schule do haben. not have Macht euch auf oder climate viele working haben das groups. eventuell auch schon. Please Nehmt do diese that. Please Inspiration establish mit it. und Take that entwickelt as eure an Projekte inspiration, weiter. Aber and ganz viele also haben, continue to haben develop your natürlich auch schon projects, because ganz tolle but eigene many Projekte. of you have Also, vielen wonderful Dank, dass ihr heute projects hier of their seid. own, even Klicke today. bitte einmal auf die nächste It's Folie. great Die having you Schulen, here today.
Let's click to the schools. Schools who have not registered yet, and is an expert advisor to the district government of Detmold. That's my task to do. Please register for the federal states programs. Your sustainability projects can be developed there. You've got the opportunity to also attend students' academies, such as in April. I think it is on the 17th of April, where at Berufskolleg Halle there'll be a students' academy on fast and fair fashion. What type are you? And on the 12th of March next year, we will have the Students' Climate Conference again, fast and fair fashion. What that means, we'll develop that conference together with you. Also, include your ideas, fashion week or fashion show with your ideas. There might be also worker groups in schools who make their own clothes, tailor their own clothes. But today it's about climate just diet. Great having you here. And let's now look forward to today's inspirations. A big thank you to you also for your words of welcome and also everything that you are doing for Climate Week all the time. Now, let's start with the statements, because students also submitted statements, probably also some of them who are in this room part also arrived here as videos or in writing. Let's first have a look at the videos. I think everybody has the opportunity to eat in a more climate fair way. I cannot just buy regional food if I cannot afford to buy it, but I'm a vegetarian and I also try to look what I'm buying and that they do not come from too far away. If you have the necessary resources, it's important that you eat regional food. Young people eat more and more, not at home. They go to restaurants or other places, but that also means that young people eat more and more unhealthy, which is a tremendous problem. Young people should always know what they are eating. How can we tackle that problem best? We can tackle it best if in the field of education, especially at schools, you have a bigger field of action. Food, diet should be much more in the focus of attention. In the end, we should really succeed in the fact that young people know what's the best to eat for the future. In your breaks, over lunchtime, a lot of our peers eat unhealthy food. They drink Coca-Cola, eat crisps. Why? Students do not know what's contained in the foodstuff and what it does to them and what it does to the environment and also what the plastic packaging does. Schools are obliged to provide information, education, what are healthy foodstuffs, which should be avoided, and how can you eat ecologically by a varied, colorful, ecological, organic offer in the cafeterias for the students, but also information, education in the classroom. Give veggie a chance. It's challenge time. No, the sound of that video just stopped. It is a climate AG from MPG. It's challenge time. Are you here? Can you tell us a bit more? What they said in the video, can you tell us? Well, let's look forward to what you've got to say. It's challenge time. What does that mean? So who's the one to tell us more about that? Please pass on the microphone. Well, give veggie a chance.
and that is at MPG Bielefeld and Gymnasium, and we dealt with vegan and also vegetarian diets, and think about your water footprint. So give veggie a chance. Okay. Super, danke. Darf ich Wonderful. einmal fragen, in welcher Klasse ihr seid? May I ask you what class you are in? Seventh. Applause, applause. A big thank you for telling us, and now the statements that we received in writing. We not only received videos and things that were presented to us orally, now there is a written statement. How far our empty words will talk. That is a promise that we owe to others. It's a promise that we should take up as consumers in order to protect those who produce our goods. We should think of those whose life we can better. We should focus more attention on this topic. That's a statement by Niels Gellhorn. Okay, das Statement ist von Leopoldinum Detmold. No, it's from the Leopoldinum Detmold, that's a school. While politicians have to introduce more stringent rules for climate-friendly foodstuffs in order to fight climate change, which means that regional seasonal products have to be promoted in order to make them more attractive for consumers and in order to avoid long transport ways in order to reduce CO2 emissions. Not everybody has to have a strict vegan or vegetarian diet, but we need more awareness for regional and seasonal foodstuffs. So these were all statements that we received, and I hope that this gave you an insight into the feeling of others, what they think about food and diet, and that takes us directly to the first presentation. Jetzt kommt ein ganz interessanter Vortrag von Herrn Redemann. Er ist nicht nur Sternegastronom, sondern auch Geschäftsführer des Restaurants Numa in unserer Bielefelder Altstadt. Ich begrüße ihn ganz herzlich dafür. Darauf einmal, genau.
So we cook everything that's either Mediterranean or in Asia. So it's more an Italian trattoria than it is something else. It's an Italian trattoria and it is Asian street kitchen, and it's not a creative gourmet kitchen. We don't want to hear gourmet. We want to have Mediterranean and Asian. We also make a pasta in the restaurant. We don't really get everything from Turkey to Israel to other countries. We also get things from Asia, India. That's what the guests like, and also Indonesian. This is the side. We have very good seasoned spices in our kitchen. I want to show you some pictures of our restaurant. This is the pasta machine. This is the dry shelf. You can see all the spices that we have. That's a pasta dish. That's a bit Japanese. Those are our variations of starters. They're in the middle of the table, and the guests take their own starter. This is beetroot burrata. That's a trout from the sea lake. I'm going to talk about it later on. Sourdough bread, that's what we do. That's what we serve. You can see it here again. And drinks. Most of them we do ourselves. For instance, mango juice, Japanese drinks. We are buyer certified. We have, if for instance we write to buy ecological lamb, it is guaranteed that it is an ecological lamb. We document goods inwards, production, the size of the portion, and also the number of the portions sold. Why do we do that? We want to see the relation between goods sourced. It has to fit to the name of the dishes sold. We cannot buy 500 pieces of lamb and then document with only 100. And twice a year, the authorities come in order to check what we do. And that check can be 5 to 6 hours. This is to say the cooks, the chefs, have a lot of energy. We like that. And the cost for this certification is 500 to 1,000 euros annually. But we do that because is that what we think about clean food, bio food are more sustainable, and they are getting better and better and better, and the guests perceive it as having a higher value. We have a small video where you can see 4 to 5 suppliers in that video.
That's the breakfast they serve. The one on the left is Mediterranean, on the right Asian. And about that, yes. Danke. Thank you very much. Thank you very much for the applause. We have something else that's special because we adapt the dishes to the season and, if possible, we source them locally. There are menus where we say we actually cook with regional dishes. But if you then look at the menu, paprika, zucchini, and then we ask ourselves, where are they sourced? For instance, Spain becomes Swiss, a German province. If we think about vegetables, for instance, cabbage, or for instance, cauliflower, like you can it, but we sort of season it like in India, cardamom, and we actually cook the potatoes separately with peanuts, with yogurt, with curcuma. So that is the Indian cauliflower. And for the last 12 years, we offer that in winter, and the patrons always ask for that. It also works with the beet root. We, for instance, use it in the same way. We have cabbage with kekamanok, with kimchi that is made also from cabbage. It's like sauerkraut from Korea. We have all sorts of root vegetables. For instance, beetroot fits really very well, fits to our burrata cheese filled with cream. We also have rice, and we also need use wild barley for pasta. In summer, the offer is much broader, and they come from Bielefeld to Tierhausen. That's 5 kilometers from here. And we all go and pick our strawberries, and we also go and pick in autumn. The economic aspect of seasonal sourcing is that food is cheapest in high season. For instance, strawberries, they cost less in August than in January. They're locally sourced. This is to say, they don't foul that. The losses are smaller, and it's much more interesting from an economic gain. The advantages of regional day, we have short bus. Tay now just lives 5 kilometers away. It's much fresh when it arrives here. We order several other types salad, and she actually picks it shortly before she sends them. We can see that the little milk is still running from the root, and it hasn't been for 3 days on large markets. We have a much better quality, and we also have a personal bond to the producers. And we give the right sound to our restaurant who's all involved in sourcing. We know which hands have actually bred and sown this food. This is like a circular economy that is actually for us a precondition for Numo, and that's something we value. I have another 3 photos for you. That's in autumn. I went there for 1 week. 3 people harvest the these here. They put them together, and you can see how that's done. They're pumpkins. This is Numa. This is a test project. And this is ginger. We'll have a lot of ginger in
winter ginger from Westphalia. Tina, she will say something about the vegetables, salads, and spices. It means many thanks for your fantastic salads. Und dann guckst du gleich, ja. Wenn ich zeige so, dann nimmst du mein Mikrofon, okay? Ja, okay. Here you can see the tomatoes as they grow. Okay. Good, good. That's the house cat, the farm cat. Genau. So. Ja, schön. Danke. Thank you very much for the applause. Genau, eine vegetarische Vegetarian. Eine vegetarische Ausrichtung der Speisekarte ist mittlerweile Herz unseres Restaurants und die Essgewohnheiten. Vegetarian is the heart of our restaurants, and we can say that the eating habits of our guests have really changed towards non-meat dishes. In the Asian and Mediterranean kitchen, there are a very lot of recipes that have no meat, and a lot of that is also vegan, without really having to mark vegetarian or vegan mark after in the menu. And many guests who do not eat or live vegan would like to eat less meat, and even when they go out, they also eat meat. But we only have meat that has ecological quality. We have fair trade, that's very important for us. All the meat that's on the menu are not in stables. We also use, and that's currently on our menu, we have Japanese sausage that's very hot, very spiced. It's made of lamb. Maya to den house, she doesn't breed lambs, but they're running around the meadows and eat the weeds, so we could get them. We have then the ecological lamb from Poyersdorf and Bielefeld. And for instance, we have a regional farmer who actually planted some Asian vegetables. As I said, we also have a house butcher who actually cuts it the way we want. And I can show you a video of that now. Genau, da sind wir mit den Gewürzen You see the spices? We brought them to the butcher. I also bought a little bit of fennel and coriander. And Paul, that's the butcher, used his recipe, the ratio between salt and meat. And we have all the spices, cardamom, olive oil, zucchini, a lot of pepperoni. That's what I used, and I added it then. Genau, dann geht's jetzt noch mal zu uns, and now, einen kleinen Brattest zu machen.
In our restaurant, we do a test, a cooking test, and it's really, as a butcher, you always have one possibility. If you cook, you can change a bit if you didn't like it the first time. This is the dish that is on our diet, on our menu currently. We use egg fruit, we cut it, put it in the oven, like the cabbage is a normal cabbage. Then we have couscous, but it is a different couscous. It's very large. Then we have some bread. We use also castellano, maybe you know it. It's an Arab spice. Tomatoes. Then we have a relish, sweet sour, to make it a bit spicy. That's ecological yogurt that has dripped through a cloth, and it is more or less like fresh cheese. You can order that in our restaurant anytime you like. And otherwise, you can also order small portions of meat, 80-gram goulash from Bielefeld, or a conventional pico chicken that is from the vicinity. The chickens don't have antibiotics, are fed with mice. The only fish on our menu is smoked trout from the sea lake. That is one part of our variation of starches. I will show you 2 to 3 pictures. And if we have a sea fish, it's only coming from Iceland, because in Iceland the fish still is angled, so that means that no other than the intended fish is fished. So we don't have other fish that are netted. If we have shrimps, they have ecological quantity, sometimes widely caught, but never from an aquarium. Those are these cheap ones. We don't like those. This is from Westphalia. This is the Sieg Lake in Bünde. It's a small lake. That's a small tank. Only trout, as you can see. It's a small plant. I go there once a month, or he brings them to us. It's fantastic quality, you can believe me. And that was my lecture, and now we've come to the end. Thank you very much. Vielleicht kann ich noch einen Abschlusssatz sagen. I can only say something. It's really exciting to find out that it's possible to contribute to sustainability. That's the very nice thing if you operate a restaurant, so the restaurant can be part of the solution and not part of the problem. Thank you very much. Thank you very much for us. That was great, that you have shown us how the Asiatic and Mediterranean fish looks like, so that you work together with the producers. That's fantastic. And that you've shown us how to prepare the food. So now we have the Q&A. If you are online, you can use Slido, you can ask questions. Or Mr. Olmo goes around with the mic, and everybody who is in the room can also ask them if they want to ask a question, if you want to make a comment. Yeah, go ahead. Haben wir das? Ah, okay. Okay, somebody there. Ja. Dr. Kruse. Dr. Kruse. Oh, ich als Erster, okay. Mich interessiert eigentlich, ob ich die Frage beantwortet bekomme, whether my question can be answered, whether pupils learn how to cook at which schools. On the one hand, you want to do it, but on the other hand, one has to start. How do I boil an egg? Where's the egg coming from? How do I handle the egg best? And at home, some parents do not always have the possibility or the time or the knowledge
to actually cook fantastic. Maybe Mr. Ohlemeyer would have an answer to my question. Yes. I will pass on the question. We have somebody at the Bodischen Gymnasium, that's where I am, and we don't have these things. We have biology, but nothing about cooking. But we have a secondary school in Bielefeld, and they have dietary courses. They cook, they test, they eat. And sometimes we also get some of the meals into our rooms or it's distributed. But their climate fair cooking is a topic. I don't really know other people here who has cooking. Can you raise your hands if you are at a school where you're cooking? 10%, 20%? 10%, Okay. 20%, gut. Dann haben wir das Thema, aber das könnte natürlich noch mehr thematisiert werden. More schools could concentrate on that. That's what I think. Bitte. Genau. Gibt es weitere Fragen? Am besten, wenn ihr die Frage habt, den Arm sehr hoch nehmen, dann kann man den auch gut erkennen. If you want to ask a question, please raise your hand very high, that we can see that somebody has a question. Hi. Waiting for the mic. Ja, vielen Dank. Thank ich you. frage mich so ein bisschen bei dem Konzept, was I jetzt wonder vorgestellt worden ist, hearing the concept that was inwiefern sich das presented, preislich auswirkt, weil wir haben ja eben schon what's in the einem Videostatement price? gehört, dass man sich, dass regionale Ernährung und so weiter teilweise wirklich sehr teuer ist und ich finde persönlich, We always hear that regional cooking is very expensive, but I think that actually there should be a price that everybody can come and pay. Do you have to make cuts in the price that we can see because you source regionally? Well, if you ask me, as a restaurateur, one has to really think what you do. But high quality costs a lot, and we have to pay. And if people like to eat and eat almost everything, so the Asian lovers eat, for instance, every time, everything of a menu if there is a meat. But other restaurants offer a similar dish that's very conventionally. But I think it's a good possibility. And then you have the seasonality. If I buy ecological salads when they're in season, that's different. When I want to have peppers on the menu, but we have red cabbage, green cabbage, and then in winter we can source that locally, and the vegetables are much fresher. They are root vegetables, of course. Another question. Can I just go there, please? Genau, dann würden wir jetzt noch eine Frage aus dem Publikum dran One nehmen question und dann from noch the eine audience, Frage von Slido. and then Also falls noch another jemand eine question Frage from hat, kann er die auch Slido. gerne noch online stellen. And if you have a question, you can still ask it online. Also ich bin Peter vom Leo. I'm Geto und ich from wollte Leo. fragen, ob im Restaurant I would Stammkunden oder auch so Leute kommen. Do you have in your restaurant people who come all the time or just Jetzt habe ich natürlich once? beide Mikrofone Both. mitgenommen. Sehr No, you took intelligent both von mir. microphones, so I don't have a microphone to answer Gib anymore. mal schnell durch, bitte. Can I just have the micro back, please? Ja, also ich glaube, wir leben schon von Yes, unseren I think Stammkunden, aber so geht's jedem we Restaurant. mostly have Dadurch, people dass wir in who der always Obernstraße come. That relativ is zentral in sind, every restaurant. We are in the upper road, and that's very central. So some people just pass. We have been there for 30 years, and I can really tell you, every day we get new guests, but of course 50% are those who always come, but the rest comes once a year or twice a year, or just to see Vielen Dank. what Jetzt we nehmen wir noch do. eine letzte Thank Frage you von very Slido much. A dran. last Dann nehmen wir die question Frage, from wie können Slido. sich Schulmensen ein Beispiel How nehmen
can schools take your concept as an example? Can you repeat the question? How is it possible that schools can use your concept as an example? Is that the... Yes, absolutely. I think they do that. I think that Ms. Meyer from Taraya also talks at the university. I think she also supplies to the university. It's the same principle. We have to think about how we eat. We should really eat more what's in season. If you always want to have eggplants and pepper in winter, just use what's in season and cook that. And as I said, spicy Turkish dishes also work with Brussels sprout and green cabbage. Just use spices. Use what's just growing. And this is what a canteen can do. But they offer food that everybody like, for instance, mushrooms or aubergines. They should be more courageous in really cooking local dishes. Thank you very much that you answered the last question. If there are any other questions, you can still put them on Slido. But when we have a discussion, and now the next Schöcke. Begrüße ich ganz herzlich Hanna Pohlmann. Sie hat I Politikwissenschaften studiert und would Global like to Political welcome Economy and Hannah Development in Pohlmann. Kassel. She Sie ist Referentin actually für Fairtrade in is Deutschland the und Leidenschaft für Referent globale for Gerechtigkeit und fairen Handel. Herzlich willkommen. and for fair trade. Welcome. Hier gerne mal draufdrücken, ne? Ja, nachdem wir jetzt im letzten Vortrag etwas über die lokale Ebene gehört haben, about the geht es local jetzt level in the erstmal um last die globale presentation. Ebene. We're now Mein going Name to ist move Hannah on to the global Pohlmann. level. Ich Hannah bin Pohlmann is my name, Referentin für and Fairtrade I'm a Deutschland speaker for Fair und ich Trade beschäftige mich schon seit Germany. einigen Jahren als For many years I've Bildungsreferentin been working mit as an fairem Handel und educational nachhaltiger Ernährung oder speaker nachhaltiger about Entwicklung. sustainable Und ich freue mich heute, euch food, etwas über das and I'm looking Fairtrade-System forward to erzählen zu talking dürfen about a fair und was trade nachhaltige system today Ernährung und and about Landwirtschaft in diesem what Kontext sustainable bedeutet. food Also and es geht nicht agriculture so means in viel um that Ernährung context. gerade, It's sondern not eher about so um die your personal Landwirtschaft und die diet, globalen it's rather Bezüge about dazu. agriculture and also the global context around it. Ja, als erstes stelle ich euch vor, warum wir überhaupt First of all, let me Fairtrade introduce brauchen und wie das why we internationale need fair Fairtrade-System trade and how funktioniert. the international Und dann fair gucken wir trade noch mal ein system bisschen auf das System works. der Then we'll Agrarökologie, was focus ich euch gerne on vorstellen agricultural würde. Und dann ecology, gebe ich euch noch ein persönliches and Fazit in und the einen end, Ausblick. my personal Ich conclusions habe and hier ein also an Zitat outlook. von Juan This Pablo is a quote Solis from mitgebracht. Juan Er Pablo ist Solis. Klimaexperte He's a bei climate Fairtrade expert International. for Die Fair Arbeit Trade kleinbäuerlicher International. The Erzeugergemeinschaften work of ist peasant immens wichtig für collective die is weltweite tremendously Ernährung. important for the Sie müssen im worldwide Mittelpunkt politischer nutrition. Entscheidungen stehen. It has to be Ja, in wer the sind focus of überhaupt political decisions. kleinbäuerliche Who are Erzeugergemeinschaften? Und peasants or zwar wird von smallholder der collectives? Welternährungsorganisation The World Food Kleinbauern so Organization definiert, dass sie defines weniger als peasants 2 Hektar as Land such. bewirtschaften, also eine Less than ganz 2 geringe Menge. hectares of land Und are weltweit being produzieren sie cultivated. auf 12% aller Worldwide, landwirtschaftlichen they use Flächen 12% of the 35% unserer agricultural use Nahrung. Also auch ein sehr, sehr surfaces großer and Betrag. produce Und laut 45% der of the Weltbank food. leben So that's quite a 1,5 bit. Milliarden Menschen, also 1.5 von 8 million Milliarden Menschen people weltweit, out of 8 Menschen billion in people in the world kleinbäuerlichen Haushalten. live Und in ein small Teil dieser holdings. Menschen verkauft dann Part die of these Überschüsse people auf Märkte. sells the excess on local markets. Die kleinbäuerliche Produktion ist These häufig peasant or technisch smallholders effizienter als die is großbäuerliche, technologically aber most weniger produktiv, frequently da es an more efficient zusätzlichen than Technologien vast mangelt, operations. Technology is lacking seltener and realisiert werden scale können. effects can hardly ever be Außerdem werden realized. In Bauern durch addition, ungerechte farmers Handelsstrukturen daran gehindert,
are hindered because of unfair structures from processing their products in their own countries. Regarding cocoa, for example, it is exported as raw material to Germany where it's been processed. What happens is that the vast majority of the value added will only come about abroad, let's say in Germany. Why fair trade? If you research the food situation, the no poverty, then the income of very small peasants is frequently only half of what large food producers earn, and the annual income is between 300 and 3,000 US dollars only, as compared to the German gross national product. The difference is astonishing. Large producers earn 2 or 3 times the annual income of peasants. What does fair trade mean? Fair trade is a non-profit organization. It stands up for fair working conditions and also in the Global South, the fair trade labels, stable minimum prices should be ensured, and also a fair trade premium. Then the farmers can decide themselves what they want to use their premium for building a school, for example, or for doing other things that will improve the local infrastructure. Thus, fair trade intends to create ways that peasants can reach their objectives on their own. The worldwide trade can only fight and prevent poverty if it is more just and more transparent, which is not the case at all today. Now let me talk about fair trade Germany. We have that label that you find in supermarkets. One does not trade on our own, but would like to make that label better known and would like to stand up for better and more sustainable consumption. The core is a fair trade system, and well, do not shy away from that. Fair Trade International in the center, that's the umbrella organization taking care of elaborating standards and taking over the coordination work in that worldwide system. In addition, it works towards social justice in worldwide authorities and bodies. And at the left-hand side, that's the producer network. About 1.9 million farmers are organized here, which you find in all 70 producing countries. They join forces in such a democratic organization to better defend their interests and to make purchases or further education and training. It's also important for the workers on the plantations that are employed so that they can get organized in trade unions in order to improve their working and labor conditions and in order to achieve a more stable wage situation. To the right, national fair trade organizations, such as Fair Trade Deutschland. You find them in 21 countries in Europe, North America, Asia, and also Oceania. They'd like to improve the visibility of fair trade and conclude also contacts with companies who would like to have the fair trade label. Then you've got a value-added chain starting from the producers to the consumers. And you read flow cert at the very bottom. That is the independent control of the fair trade label. More than 100 inspectors and auditors from the respective countries are responsible for that, and certification procedures should be independent, transparent, and also consistent worldwide. The fair trade standards. These are rules, and all the actors along the entire value-added chain have to adhere to that. That contains social, ecological, and economic criteria, which are based
on the General Declaration of Human Rights, a whole number of international treaties, and that should be reflected then in the form of tangible and also reproducible and also controllable criteria. Social development, for example, that I touched upon, which is the freedom of coalition, that you know your labor rights, that you can join forces in trade unions, then also protection of health, that protective gear is worn, that minimum standards are protected, child labor is prohibited. Here, fair trade also collaborates with other organizations in order to purposefully fight that. You make a difference between exploiting child labor and children who are working, because it's okay that a child also helps a little bit on a farm. Then there are also demands of women in the organization. Gender committees are to be set up, and awareness is to be created amongst men and women, and further education and training possibilities should be created. What you can see here is Emilia de Bra. She's a farmer based in Ghana. She cultivates 4 hectares with an agroforest method, meaning that all products are cultivated on the same land, and that's what she was trained at, and she's very successful in doing so. That is good for environmental and climate protection. 1/4 of the criteria is what applies, which not only apply to production, but also to the higher levels, meaning it exceeds organic standards. It's about energy efficiency, reducing emissions, and also waste disposal. In addition to that, there's work in programs. I get to that in a minute, where we are also talking about climate adjustment measures. All these requirements intend to uphold and maintain the integrity of our environment, that plant waste is composted, that highly toxic pesticides are prohibited, that you reduce the use of pesticides, and organic production is promoted by adding an organic premium on the price. Of farmers went a long way in order to obtain the fair trade standard, and then it's only a few further steps in order to also get the organic label. In Germany, more than 70% of all fair trade products are at the same time also organic products with the corresponding labels. What are the economic advantages? We're talking about fixed minimum prices. They're paid a fixed minimum price, and additionally also a fair trade premium, so that the cost of production are covered. And that's got nothing to do with the consumer price. That's the price that a producer will receive for their products. This minimum price, that's a safety network for them. It's only going to be paid when the world market price is lower than that. If the world market price is higher than that, then of course the world market price or a fixed negotiated price will be paid. What I would like to also say, pre-financing of the harvest, meaning in contrast, you have a contract where you will receive the money before the harvest, and also long-term trade relationships, access to the world markets. The products are traded with as few intermediaries as possible, and that you build up long-term trade relationships. That is the Fundación Dominicana. That is a cocoa cooperative from the Dominican Republic. Their fair trade premium was used for their water supply.
It's been renegotiated again and again. 60 groups are involved in that, 300 producers. So that is a very large cooperative, and they together try to figure out what they should use the money for. Ja, dann komme ich zum eigentlichen Thema des heutigen Vortrags. Now, the topic of today's presentation, Earth Well, Everything Well, and fair trade focused on agricultural ecology. Und zwar ist es einfach so, dass ja die Klimakrise die Landwirte The climate crisis affects farmers everywhere in the world. They have to transform their production, and agricultural ecology, that's what fair trade uses. It is a holistic process involving several levels. The Agricultural Organization of the United Nations defines it as follows: agriculture should supply people well without destroying the environment, not only today, but also in the future. Ja, was bedeutet überhaupt Agrarökologie? What is agricultural ecology? Well, that is a very clumsy word. Holistic, that's what it means. It means that people work together with nature, not against nature. And that's something that we see frequently. It is also research in science, but it's at the same time also a movement practicing it, so that our food and our biodiversity is helped. Not only dealing with water and soil and biodiversity, but also social components such as income, participation, and also promotion of women and young people. So in the local cultures, the food traditions have to be recognized as important know-how. Frequently that doesn't happen. Ja, warum Agrarökologie? Why agricultural ecology? You probably also feel it yourself in other aspects of life. Frequently, one only looks at technologies, agricultural technologies in our case, but these have not yet contributed to creating better prices, to having a more sustainable nutrition, and therefore we need a holistic concept which not only applies to practice but also to the structures. Whom does the land belong to anyway? Can land be sold? It's very important to change over to ecological production, but that won't change everything. And then we have to figure out which other steps we can take in order to change the agricultural production situation. That's an example of the Fair Trade Climate Academy. By changing climate conditions, coffee harvests can deteriorate. I went to Colombia last year, and I was there in order to do farm work, and I asked what I could buy, a bit of the coffee, but they don't have enough coffee, neither in Brazil nor in Colombia. Have they had so much rain that the harvest has been so bad, and therefore the world market price increased so dramatically. That's an example from Ghana, where Fair Trade set up a climate academy in order to make the coffee farmers more resistant. It's a collaboration project together with other international partners and also the Kenyan Machakos Cooperative Union, which is a coffee cooperative based in Kenya. Here, farmers are supported by external experts, and then they convey their knowledge and pass it on to other farmers. 8,000 farmers could be supported that way. They were trained in sustainable agricultural practices and also how you can use sustainable energies and methods. That was then also put on paper in a Climate Academy guide. Well, I'm not only a representative of fair trade in Deutschland, I'm also here as myself, as a private person.
What I'm enthusiastic about as a private person is the concept of food sovereignty, a concept by the Smallholders Association Campesina. They developed the right of all people and all countries to define their agricultural policy and food policy themselves. That might sound trivial, but only a fraction of our foodstuffs are being produced locally today. It would be quite nice if every country was able to procure their and produce their own foodstuffs, and that includes Germany expressly because our self-production is not very high. So when looking back to the local level in the last presentation, and also the example of local farmers, how can local and global fight can be reconciled? The idea of sufficiency, that should be in the focus of our attention. How much do we actually need to live well? And how can our consumption patterns be thought anew? That not only includes of nutrition, but also many other aspects of life. I hope I was able to convey a bit of enthusiasm for the international level, and I'm looking forward to Q&As now. Ja, Ihnen auch vielen Dank, Frau Pohlmann, für den Einblick in die Eckpfeiler des fairen Handels und auch for your insights into the basics of agricultural ecology and fair trade. We've got some time for question and answers, so if you'd like to ask a question or send us a question via Slido, some have arrived even today, even now. So any questions here in the room? Do you have a question or a comment? Well, there is somebody there in the back. Guten Tag, mein Name ist Janja von der ESM. I come from ESM, Marienstamm Berufskunde, and I'm an educator in training. Müssen wir in My question is, Lebensmittelgeschäften erstmal mit viel Verlust in our ankämpfen, supermarkets, hinterher etwas ändern zu können an den do we have to face Lebensmitteln? losses first in order to change something in our foodstuffs? Or what? Or how does it happen? If we do not buy foodstuffs that will be wasted then in order to trigger changes to become more ecological. I don't think that this is something that will happen overnight, because we cannot expect that everybody will become ecological, seasonal, regional, and also eat correspondingly. I'd say that in the next decades, a lot of things will change, and that then hopefully there will be more regional foods available in the supermarkets, which is not the case at all, because the kale, this green cabbage, that's not normal that you find it in our supermarkets, at least not fresh. A lot will change if the consumers ask for it. It's rather difficult to tell. I talked a lot about cocoa and coffee. So if more cocoa or coffee farmers will plant other crops and sell them, then our life will take a totally different direction. So it's really complicated to tell whether there will be losses in the supermarkets. For time reasons, let's take a Slido question now, and if you've got further questions, you can ask them later. And they can also be answered during the panel discussion later on now. In capitalism, can there be fair and just trade? Good question, which is not easy to answer. I touched upon land
Land und Eigentum ist ja land eben schon ownership. Sprache gekommen. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir jetzt hier in Deutschland It's oder really in anderen tricky. Ländern sehr viel Landgrabbing sehen. If we see a lot of land grabbing in Germany and other countries, so land is used for other purposes, for construction, for example, then you don't have any means of production anymore for agricultural products. We have free trade treaties in place that limit farmers in many countries and hinder them very much. So it's really, really difficult to say what kind of production we need. What can we have apart from capitalism? We'll have to look around what kind of alternatives there are. Genau, jetzt habt ihr erstmal alle eine Pause. Und bevor well, yeah, you all deserve a break. But before you all get out, what about the catering and marketing possibilities? You find catering outside, cakes with vegan and also organic catering with vegan products mainly. On the other hand, you can also have a walk around, look at market possibilities, where there are lots of products where you can talk Bitte to noch a lot einmal of kurz, wir people. haben noch so ein paar So, organisatorische we've got Dinge, some die wir ansagen housekeeping müssen. comments that we 2 have Minuten, dann könnt ihr to sofort provide. los. Another Bitte. 2 minutes and then you're allowed to rush out. Genau. Und zwar nach der Pause wird es eine After the Workshop-Phase break, geben. Ihr habt, als ihr euch we'll angemeldet have a habt für workshop. die Konferenz heute, konntet ihr auch für euch einen Workshop anmelden. Now Die the werden im workshop, Anschluss you stattfinden. could Wir haben register for the dafür workshop. 90 We'll have the Minuten workshop later on. angepeilt. 90 Und minutes is für die Personen, die es what nicht geschafft haben, we'll sich bei der Anmeldung auf einen intend for Workshop that. And anzumelden, die if bleiben sehr gerne hier somebody, when im Hörsaal. Da registering, wird es einen großen Vortrag was geben, not seid ihr auch able herzlich to eingeladen. really Genau, wir register wollen for euch one jetzt or the hier other eine workshop, kleine you can Übersicht attend the geben, workshop welche here Workshops in es the überhaupt auditorium. gibt. Now let me give an Und overview wollen damit auch over the starten. Und workshops. zwar, der erste Workshop The wird sein first von one Income Sie. Es wird is um from zirkuläre incomes. Wertschöpfung, Yeah, Kunststoffe this is und about Energie. circular Wenig value werden added gemeinsam and kreative plastics and energy. Ideen entwickelt Together, und creative geschmiedet, ideas will wie eine be nachhaltige forged Zukunft nachher auch aussehen könnte. about Genau. Und a alle, die sich sustainable für future. Future Thinking So von der everybody who is Wissenswerkstatt interested in angemeldet future haben, thinking da from wird es Wissenwerkstatt, Zukunftsszenarien und this is Lösungsfinden about gehen. future scenarios and finding solutions. Genau, dann der dritte Workshop. Then the third Muss es workshop, unbedingt vegan sein? Das Thema does it wurde heute necessarily schon have to be leicht vegan? angeschnitten. Dort wird es dann Well, auf jeden that Fall was ausgeführt also von mentioned Jan before Hoyer von today. Gut Jan Wilhelmsdorf. Hoyer from Gut Ja, der Wilhelmsdorf, who can Workshop provide more information than chocolate der journeys and wurde von expeditions. That wird is von what Orpheus moderiert. will Der be fünfte Workshop moderating. ist And Food Stories vom Rolscher Hof. next one Friede, is Freude, Food Source from Sojakuchen. Rolscher Hof Gemeinsam and werden einen Blick Happiness drauf and geworfen, Soy Cake wie die in order to Lebensmittelproduktion know überhaupt aussehen. how Ja, food der stuff Workshop is Müsli being produced. selbstgemacht mit Then Hanf Müsli von selbst Cornelia gemacht mit Sandmüller-Thomat. Hanfmüsli made Darin geht es yourself Anfang together with in hemp. Müsli und It's about generell hemp seeds Hanfprodukte in auch für die ganze muesli and Familie. hemp products also for the entire family. Genau, der siebte Workshop The fällt seventh workshop, leider heute aus. Es wäre gewesen well, has to be bewusster Umgang mit cancelled. Wasser. Would have been Für die Personen, die sich für den Workshop focused angemeldet haben, die bleiben auch sehr gerne use of hier im water. Hörsaal, sind herzlich Whoever eingeladen zu registered dem for that Beitrag workshop, please vom Gut attend the Wilhelmsdorf. workshop from Ja, Gut vorletzte Wilhelmsdorf here Workshop, in the digitale auditorium. Klimarallye Then von Digital Welthaus. Climate Darin Rally dreht es by sich um digitale und Welthaus. It's about interaktive digital Weltreise über and Telex. Und interactive da könnt ihr so ein bisschen global die Unterkünfte der journeys ganzen Welt kennenlernen. about the Genau, food und der in the letzte whole Workshop, world. Food And the for last Future, workshop, Food Klimaschutz for mit Future, Climate Messeangabe von der Protection with Verbraucherzentrale NRW. Genau, der Knife letzte and Fork organisatorische from Punkt, the bevor wir dann in Consumer eine kurze Pause Organization of starten. Rhine-Westphalia. And before Und we start zwar, wenn into the ihr im break, Workshop seid, wäre es ganz wichtig, once wir wollen you im are in Anschluss the nach der workshops, it's Workshop-Phase important natürlich auch that einmal hier im after the Plenum über das workshops, besprechen. we'd Dafür wäre like es to hear wichtig, about dass what ihr you im discussed Workshop here in the als plenary. Gruppe eine That's PowerPoint-Folie important that erarbeitet, wo ihr somebody einmal inhaltlich works zusammenfasst, was out a passiert ist, was PowerPoint wichtig ist zu slide erwähnen. summarizing the Und auch ganz content wichtig, and the ab outcome. 12:30 Uhr diese And PowerPoint-Folie as dann in of der Mittagspause 12:30, an Herrn Ohlemeier, an please Office, hand die E-Mail that können wir auf jeden Fall gleich PowerPoint gerne mal slide to einsenden, Mr. Ohlemeier, office@bielefeldpunkt.de einmal abzuschicken office at und werden Sie dann im Nachgang auch hier besprechen. bielefelder-klimawoche.de, Zu and den we'll Workshops discuss an it later sich on here.
Now Gleich about habt the ihr erstmal eine kleine workshops. Pause. Wir werden dann Well, oben you deserve your am break, Markt of der course. Möglichkeiten In stehen the die market of Personen. possibilities, you'll find people you Dort can stehen dann talk die to. Personen, die Workshopleiter mit einem Schild. Das kann man sich so gut vorstellen wie am The heads of Flughafen. the Stehen mit workshops einem Schild, with weil a die little sign Räumlichkeiten etwas similar komplexer sind und to von wie people vielen picking Personen noch somebody nicht so up at the oft hier airport waren, because it's a ist bit das auch die difficult to Möglichkeit. find the Geht dann corresponding einfach zu den rooms. Personen und geht dann You gesammelt in die just Workshops. go to Und the jetzt heads wünsche of ich the für euch eine workshops, to the ganz facilitators of erfolgreiche, the workshops, and erholsame follow Pause. them to the respective room. And now enjoy your break.
So when you're all sitting down, Geht I das would say, Mikro? Ja, alles klar. can you hear me with Brauche the ich das microphone? Yes, I Mikro can. oder Do I need the microphone? mit Mikro ist besser? Alles klar. So Gut, I dann use the setzt euch mal microphone. alle und dann Could you please all sit fangen wir down? an. And let's start. Genau, hallo. Hello, Moin, everybody. ich bin der Jan, ich Good komme vom morning, Gut I'm Jan. Wilhelmsdorf. I'm coming from the Ja, Wilhelmsdorf eine farm. ganz große Vorstellungsrunde können wir jetzt leider nicht machen, aber ich habe We gleich ein can't paar Fragen an present euch, um einfach so ein ourselves, but I bisschen have some einzuschätzen, wen ich hier questions to vor you mir in habe. order to see whom I'm Genau, talking das ist to. meine erste Präsentation mit Menti. That's Ich my weiß nicht, ob ihr first das kennt. presentation. Kennt ihr das? Ja? Do you know that Das ist gut, wenn es schon mal when ein you paar have a kennen. Also ihr first habt hier so einen Code, ihr geht presentation, einfach auf menti.com mit eurem Smartphone. you go Bei with mir your dürft ihr jetzt alle smarting euer on Smartphone Magic.com. rausholen You have und the phone, darüber and now gestalten wir you quasi den use your Workshop smartphones, jetzt. Wenn and ihr euch then da we start the eingewählt habt, workshop. dann tauchen zum Once you Beispiel have linked Fragen in auf. or logged in. If you have any questions beforehand, please Es tell gibt ein me. Gast-WLAN, habe ich gelernt. Da könnt ihr euch einfach There is a einloggen. guest Be free oder so. VLAN. It's called bei mir D3 or something similar, but you'll find it on your Okay, smartphone. jeder, der WLAN oder Internet hat und ein If you have Smartphone, an der beteiligt internet or sich. VLAN and has a Diejenigen, die das smartphone, nicht haben, please diskutieren participate. ein bisschen And mit if you den don't Nachbarn have und it, beantworten gemeinsam. Okay? you can pose the questions and we Gut, will all genau. Wer answer bin them. ich? Who am I? Ich bin I am genau 31 Jahre alt. 31 years of Ich bin age. ausgebildeter Landwirt. I'm Meine a Frau macht bei farmer, uns die trained Landwirtschaft, farmer. also die kümmert sich um My die Kühe. wife Wir sind ein Milchviehbetrieb. also Und ich kaufe ihr does quasi die Milch farming. ab und She kümmere mich milks um the die Molkerei. cows Wir haben eine kleine that Hofmolkerei I und um die sell, Vermarktung der Milch. Ich habe gesehen, and I deal unsere with Flaschenmilch gibt es auch heute selling hier. the milk. And our milk, bottled milk, Wir you can sind try im here. I Süden was very happy to see Bielefelds, that. am We Rande are von in Sennestadt. We are Und vielleicht als near erste Frage mal Sennestadt, für near mich, Bielefeld. A wer first kennt question. uns denn? Wer kennt das Gut Wilhelmsdorf? Who knows the Wenn ihr da mal Wilhelmsdorf einfach farm? beantwortet. Can you answer that question? Okay. Good. Ja, ist schon mal interessant. That's very Deswegen bin interesting. ich heute gekommen, weil And that's why ich I das came Gefühl habe, here, dass wir bei jungen Leuten noch nicht so because I had bekannt the sind, feeling weil wir that young gerade so people im aren't really, Generationenwechsel sind. don't know Wir übernehmen gerade den Hof von meinem us yet, Schwiegervater und because seinem we have a Geschäftspartner als change junge Generation. Ich, meine Frau I, und noch I'm zwei the weitere younger Geschäftspartnerinnen von uns. generation, Und my wife and wir I, wollen das ein and we bisschen have two ändern. Wir wollen other auch, dass die partners, and we junge want to change that a Generation bit. auch unsere We also Kultur want uns that the besser young kennenlernt und wir bekannter generation sind. gets to know us so that we Ich are habe better eben die known to Diskussion zum Schluss ein everybody. bisschen verfolgt. Da war so I die followed the Frage final regionale discussion, ökologische regional, Lebensmittelversorgung. Wir sind ein Beispiel dafür. ecological Also wir food produzieren supply. hier We are a ökologische good Frischmilch example. und We have Naturjoghurt ecological fresh und milk, vertreiben den ausschließlich in der Region hier. and we 15 sell Kilometer. this only in the region. We Genau, also wenn make so yogurt, wenige by the way. kennen, wer hatte denn, da müsst ihr jetzt einmal aufzeigen, wer hat denn schon sich mit Landwirtschaft befasst? Also wer kennt sich da so ein bisschen Who aus? knows a bit Irgendjemand von euch? about agriculture? Could you raise your hands, please? Okay. Good. Gut, ja, da muss ich dann ein bisschen gucken, wie wir das machen. So Heute geht let's es see ja how we'll do darum, that. What are we doing today? sind wir bei der nächsten Frage. And this is the next question. Ich nehme das immer so ein bisschen so als, ja, als so eine Entweder-oder-Debatte wahr. Entweder man ist vegan oder nicht. It's not Jetzt really hier mal als Frage, either or. ernährt ihr Debate, euch either you're vegan, vegan seid or ihr not. So the vegetarisch question oder is, do you eat, are you verzichtet ihr in vegan, der are Regel auf you Fleisch, vegetarian, aber or esst es do you not manchmal? eat a lot of Oder meat, but eat it esst ihr richtig viel sometimes, Fleisch und gerne? or do you really eat a lot of meat? Okay, interessant. That's very Ich interesting. habe damit gerechnet, dass ein paar mehr I Veganer thought oder there are some more sich vegan vegans ernährende or Menschen hier bei sind. vegetarians. That's what I expected. Aber auch an die anderen 24 die Frage, And the other 24, that warum
versucht ihr denn, also wir Why sind do ja you hier try? wegen nachhaltiger We are Ernährung. here because of Ist das der sustainable Grund, nutrition. warum ihr Is auf that the tierische reason Produkte why verzichtet you oder don't versucht es zu eat vermeiden animal in einem products or kleineren try Umfang, wenn to ihr nur selten avoid Fleisch them? isst? Oder Or if you only eat ist a little es meat? ein ethischer Grund, dass ihr Or Nutztierhaltung do you per have se an ethic ablehnt? reason? Warum verzichtet ihr? Why do you Könnt ihr da not einfach mal eat was eintippen? meat? Was sind so Gründe? What are the Umweltschutz? reasons? Ja, okay. Environmental Ethik, protection, ja. ethics, Ja, wem es nicht schmeckt, ist auch ein guter Grund. because I don't like to eat meat, doesn't taste. Also a Aus good reason gesundheitlichen Gründen, okay. for health reasons. Ja, ist so quasi CO2, ja, okay. CO2, the footprint. Wenn ich das so sehe, gibt If es I look Menschen, at all of die that, there are denen people Tiere sehr wichtig sind, die versuchen, who think that animals are genau, extremely Tiere zu schützen, important. denen Tierwohl They wichtig want to ist protect und animals. die They care for ethisch animals. Tierhaltung wahrscheinlich generell ablehnen und die Who Tierhaltung, wie sie praktiziert wird heutzutage, ethically have nicht unterstützenswert against finden und animal versuchen farming. deswegen den Konsum zu vermeiden. And for that reason, Genau. Und also dann the conditions Umweltschutz, under which the CO2, animals Klimabilanz are von held, Fleisch, they try to not eat meat. ist Environmental problematisch, so wie protection, es the heutzutage footprint, produziert wird, that's das Fleisch. all Ja. problematic because the way that meat is currently being produced. Möchte jemand dazu, Would anybody ich will like hier nicht to in so einen Vortrag kommen, möchte come irgendjemand and was give us the erklären dazu reason? vielleicht? Would you like to explain Ein why Statement abgeben, you warum er oder sie did that? tierische Would you Produkte make a vermeidet? statement why you Wer avoid möchte dazu animal was sagen products? vielleicht? Einmal Somebody would erklären like to und sagen, say welchen Punkt er something, geschrieben hat. maybe say what you wrote and Ja. why you wrote it. Unfortunately, that's without microphones, so Also Geld sparen und to save money schmeckt nicht. Gut doesn't gesagt. Ja, hier taste, vorne. don't like it. Here, another person. Also ich würde, also ich merke den finanziellen Aspekt noch nicht, aber ich habe das I don't irgendwie really gemacht. Bei feel mir ist das eine the ganz lustige financial Story. aspect. Ich habe irgendwann mal so einen Kommentar abgegeben At von one wegen, wo ist denn der große Unterschied sense, zwischen I said, what's ja, the big difference Menschenfleisch und between Tierfleisch? Klar, animal meat es gibt and natürlich einen human Unterschied, aber im meat? Prinzip ist Of das doch course there's a dasselbe Verfahren. difference, Man but in tötet ein Lebewesen, um principle it's dann the same dieses method. You Lebewesen zu verzehren. kill Und something living, den then Kommentar you habe ich eigentlich use nur it sehr and am eat Rande it. gemacht, dann habe ich aber ein bisschen drüber I made that nachgedacht und comment eigentlich ist just das auch like schon so that, ein and bisschen then I ja, pondered over Tierschutz und so this. weiter. And it's Und also ich merke animal auch, dass ich mich protection. auf jeden Fall And ausgewogen I ernähre, auch notice seitdem ich, sag ich mal, that auf I eat Fleisch very verzichte. Also ich bin balanced nicht vegan, since aber ich bin auf jeden not Fall seit eating meat. knapp 2 I'm Jahren not jetzt a vegan, vegetarisch und but I've aus so been a einem vegetarian unbedachten for just 2 Kommentar wurde irgendwie so, years, and I gut just so. made that comment, and that had those consequences for me. Ja, möchte noch jemand gerne auf Somebody antworten else oder noch would was? like to answer to what Genau, ich was wollte auch said, noch mal or also make einen a Kommentar dazu geben. comment. Und zwar, glaube ich, kann man meinen Vorredner da ganz gut anschließen. Es ist auch so ein ethischer I would Aspekt, agree aber with the vor allem person auch, before wenn me, man die it's also Seite a vom political Angebot aspect. überhaupt mal anschaut. But Mittlerweile if gibt you es schon look so at the viele offer, alternative there Produkte, are so die meiner many Meinung nach schon alternative viel attraktiver products sind als ein that Stück are, Fleisch in oder my ähnliche opinion, much more Fleischprodukte, attractive wo ich sagen than würde, mittlerweile meat hat or man es meat so product, I geschafft in would den say. Supermärkten, auch von In preislicher Sicht her, supermarkets, dass you meiner Meinung can nach, wenn ich jetzt diesen ethischen also Aspekt rauslasse, schon have sagen würde, lower dass prices solche for Produkte, animal vegetarische substitute Produkte, ich, products. mir ist zum Beispiel im Kopf Even dieses Sojaschnitzel disregarding ganz the super im ethical Kopf. Ich finde das so dimension, you unfassbar can lecker, dass have ich schon auch a nur aus Interesse schon schnitzel sagen würde, dass ich das lieber kaufen made würde without als ein anderes meat Produkt.
So I would prefer to buy that product than a meat product. Finde ich interessant. Also ich mag die Fleischersatzprodukte überhaupt nicht, aber I don't das ist, like glaube ich, einfach eine Geschmacksfrage. animal replacement products, Also ich persönlich but everybody has a habe different schon immer wenig taste. Fleisch gegessen I und always ate jetzt, little meat. wo ich auch richtig And now Vegetarier geworden bin, habe ich auch gemerkt, I dass es became gar nicht so einen großen vegetarian, Unterschied für mich and persönlich I macht, noted for me aber personally dass there's eben not a für big die difference. Umwelt But as einen far deutlichen as the Unterschied macht environment und is das auch concerned, it makes a big an sich wichtig difference. ist, auch And it's wegen den Tieren important gegenüber, dass eben also mehr as far darauf as the geachtet wird, animals dass are die nicht concerned, that one so makes mit denen sure umgegangen wird, wie zurzeit that mit denen they're umgegangen handled wird. better than they are currently being handled. Möchte noch wer was sagen dazu? Somebody else would like to say something about that? No. Genau, also ich habe jetzt rausgehört Geschmack. Das fand ich interessant. Taste. I thought that was quite interesting. I would contradict manche that, mögen but halt andere Sachen. some people like ja, manche other finden auch things. Fleisch eklig oder schmeckt einfach Some nicht gut. people don't like meat or they get sick when they see Tierschutzaspekte meat, und but animal protection aspects and weswegen ich environmental heute hier aspects. bin, ist eigentlich, um euch zu erklären oder Why am I here? I in die would like to Diskussion zu explain to kommen, you dass or auch discuss with you Tierhaltung nachhaltig that sein kann. animal Also husbandry can also be davon bin sustainable. ich überzeugt, deswegen habe ich I'm angefangen auf convinced dem of Gut that. Wilhelmsdorf, For weil that ich reason, denke, I wir können work at Tierhaltung the in der Landwirtschaft Wilmersdorf auch farm because I nachhaltig think gestalten und wenn animal ich bin husbandry davon in überzeugt, agriculture wenn wir can be ökologische sustainable. Landwirtschaft machen, And also I am convinced wenig if you do synthetisch, ecological wenig agriculture, synthetisch-chemischen not Stickstoffdünger und wenig a lot externe Inputs wie synthetic Pflanzenschutzmittel und so nitrogen weiter, dann fertilizer and brauchen wir not a lot Tiere. of plant Und protectants. We need animals. genau, das machen wir gleich. Genau, deswegen bin ich hier. Also And ich for bin that davon reason I überzeugt, wir came here. brauchen I'm die Tiere, vor allem convinced an we unserem need Standort animals, in especially Bielefeld, here. Also im Süden von Bielefeld, das erkläre ich euch gleich That is warum. in the south of Bielefeld, and I will tell you later on Ich bin why davon I think it's überzeugt, important, and I'm wir kommen nicht drum convinced rum, wir müssen uns entscheiden, we have entweder to wir have wollen animals. Nutztiere halten, We have to ethisch decide either betrachtet, we und want gehen to have useful gehen animals, so weit, dass wir ethically sagen, wir seen, töten Tiere für den Konsum von uns. Also diese or Entscheidung we bleibt nicht say aus. we kill Entweder wir animals entscheiden in uns order dafür that oder we can dagegen. eat them. That's a Ich würde mich decision dafür everybody entscheiden, has to be weil making themselves. auch, I would say yes. ich gucke gar nicht so sehr auf das Töten der Tiere. Also I mir tut don't look at the extrem weh, killing, wenn unsere Kälber oder but Kühe, wenn sie nicht mehr tragend werden bei uns. Also for me, halten eben it's very Milchkühe bad und if die geben natürlich nur our Milch, wenn sie kalt cows bekommen. Das ist so wie beim wouldn't Menschen auch. Die be Milch in der pregnant. Biologie ist They nicht vorgesehen only fürs give Kalb. milk if they have Und a wir calf, versuchen, unsere like Rinder humans. immer tragend And zu we kriegen, try damit sie eben Milch that geben und wir our sie melken können. cows Und wir sind ein are always wirtschaftliches Unternehmen, pregnant das so heißt, that wenn they die give Kühe milk so that einfach we can milk them. ja, biologisch gesehen And hat verschiedene biologically Gründe, seen, werden sie nicht mehr we have tragend bei various uns, reasons. There are various dann, reasons if they're not also becoming nicht pregnant, mehr then schwanger. this is to say if Ich they don't muss ein become bisschen aufpassen pregnant, mit landwirtschaftlichen Begriffen, aber I tragend have to heißt bei uns be schwanger. a Genau, also wenn die bit Kühe nicht mehr schwanger careful werden, dann just gehen sie auch zum using Schlachter bei agricultural uns. terms. So if Und they're worauf no ich hinaus wollte, das tut longer getting uns pregnant, they go to the immer auch weh. Also wenn slaughterhouse. der Tiertransporter It kommt, oder wir really bringen sie helps eigentlich auch me. in der Regel The selber animal truck zum Schlachter, comes die vom or Hof I fahren zu drive sehen, them to das ist kein the schönes Gefühl. slaughterhouse. Aber That's darauf not gucke a ich gar nice nicht so sehr, feeling, sondern but I don't look at it wenn really, wir Landwirte, die mit Tieren because arbeiten, we im farmers who work with Alltäglichen, animals, uns macht es einfach auch Spaß und Freude we und like it. It's fun wir working haben with the sehr gutes animals. Miteinander mit den Tieren And we in der really Lebenszeit, die live sie well haben, im together Rahmen der with the Nutztierhaltung. animals. Genau, also es macht Freude, mit den Tieren zu arbeiten. Das ist auch I eine love große working with the Motivation, warum animals. That's a big ich mich motivation. entschieden habe, Why I ich lehne decided Nutztierhaltung nicht generell ab. that I Und der don't andere wichtige Punkt ist eben, dass dislike ich davon animal überzeugt bin, husbandry wenn wir or ökologische animals that Landwirtschaft are machen wollen, dann useful. brauchen wir sie, die Tiere. But we need the animals. Und ich wollte That's a am different Ende so ein reason. bisschen, das ist ja ein Workshop und wir wollen auch Workshop This is a workshop, Ergebnisse and we want workshop hier results. produzieren, sage ich mal. We want to Ah ja, produce super. them, so Sind schon die the ersten next Antworten question. eingegangen. We got the first answers Wenn wir already. jetzt auf die SDGs If you look at the gucken, am SDGs Ende, das ist ja das Ziel at the hier, end, because that's the würde ich gerne goal, das im Blick behalten.
dass wir uns quasi die Frage stellen, wie sieht denn die forget Landwirtschaft der this. Zukunft So, what do you aus und think was the müssen wir anhand agriculture of the dieser future would be like, and what do we Ziele, die do definiert wurden, in berücksichtigen? order Also to wie, reach the dass wir quasi defined am Ende eine goals? Landwirtschaft der Zukunft skizzieren mit Blick auf die Nutztierhaltung. We, at the end of the workshop, we have to sort of Und outline hier the wollte ich einfach mal bei euch agriculture eine of the Meinung future, einholen, including animal husbandry. I just was wanted ihr to denkt. get Also your wenn man opinion, über what you die think. Landwirtschaft der Zukunft If nachdenkt, one ich habe es jetzt schon thinks beantwortet, was about ich da sagen würde. agriculture Ich of würde future, sagen, wir I halten already weniger told what Tiere I would unter say. ökologischen Bedingungen I think we have less oder animals, besseren but they Bedingungen are und würde held nicht under komplett auf Nutztiere verzichten. ecological Aber vielleicht conditions sehen or das much andere anders. better Und ich bin gespannt, ob conditions. I'm die looking vielleicht hier forward dann am Ende rausgehen und whether sagen, you okay, leave vielleicht this brauchen wir sie room doch, at the end die Tiere in and der you say, Landwirtschaft. maybe we really need them, the animals, in agriculture. Ja. There's a question. Die Frage war, wie The alt question eine Kuh was, bei uns wird. how old is a cow before we slaughter them Im in Schnitt, our also sehr farm? unterschiedlich. On average, Wir that's haben, very also different. wir Milchbauern gucken sich We immer milk farmers Millionärinnen an, heißt das bei uns. Das sind look Tiere, die at in ihrem Leben über the 1 Million Liter animals Milch gegeben who haben. have Davon haben wir auch given einige, die sind dann 12, 13 more Jahre than alt. Aber im 1 million Schnitt of bei uns die hectolitres. We Tiere have them, they werden are 12 to 13 years 6 old. ungefähr, 6 bis 7, Average 5, 6, 7 6 Jahre. to 7 years, Ich habe die 5 to Zahlen 6 to nicht 7 ganz years. konkret im Kopf, weil meine I Frau das don't really Herdenmanagement macht, aber remember so the um die 6 Jahre, figures. genau. Roughly 6 years, I Und would say. der Schnitt wird aber auch stark On reduziert, weil average, wir viele Tiere haben, die als Rinder we have a nicht lot of tragen werden, also animals die nie dahin kommen, dass sie ein Kalb bekommen. Und die who gehen dann bei will uns relativ schnell never weg. calf, Und and they, das of ist eben der course, Punkt, leave worüber us du ja auch much more gesprochen hast. Du rapidly. bist vegetarisch, aber You are isst vegetarian, kein Fleisch. but you don't Natürlich eat ist es so, wenn meat. wir Milch erzeugen But und wenn wir aus if Milch we Käse produce machen, milk and if we make dann entsteht auch cheese from irgendwann milk, Fleisch, weil eben die Kühe then of irgendwann course it comes from meat. nicht mehr für die Milchproduktion zur Verfügung stehen, nicht mehr tragend Of werden und course, dann müssen sie eben some cows geschlachtet are no werden. longer Das ist das available eine. for milk Und wir production haben, because they wenn don't eine get Kuh ein Kalb pregnant. We have to bekommt, slaughter them, and können if nicht a alle cow is Kälber calving, Milchkühe bei not uns all werden. calves Habt ihr can eine Idee, be warum? raised here. Why? Have you Ja, any idea why? genau. Yes, Ein paar sind nämlich männlich. some of them are Das ist die ganz male. einfache Antwort. Die können That's a natürlich simple keine answer. Kälbchen kriegen. Wir können Because das ja auch males nicht. cannot have Und, babies. oder We Kinder dann in males, dem the Fall. humans, also can't have Und babies. natürlich können wir sagen, wir machen Of das course wie we bei could den say Küken, ist we jetzt do that gesetzlich as verboten oder far üblich as war in the Deutschland, chickens are concerned die in direkt nach der Germany. That Geburt zu used to be töten. that they are killed directly Aber after the das ist birth. auch They nicht sell unser the Ziel male in Gut chickens, but Wilhelmsdorf. that's not what we want to Wir do at wollen the Wilhelmsdorf farm. möglichst für We jedes Tier, was bei uns will geboren wird, Verantwortung übernehmen und dann auch be responsible for every animal bisher that's war born das, at our oder farm. das ist der And up to Regelfall, now, wenn ein this Bullenkalb geboren is wird the bei uns, das wird usual case. nach 3 Wochen jetzt gesetzlich vorgegeben, einfach über einen Viehhändler verkauft und wir wissen nicht genau, wo es landet letztendlich. Das können wir When nicht a cow nachvollziehen. is Also 3 da weeks müssen wir sehr old, viel we Zeit can und Energie actually sell reinstecken. it. This is the Aber aus law, Medienberichten and und we so don't weiter weiß really man, dass know viele where auch these ökologisch calves go geborene to. Kälber in der Even konventionellen Mast calves einfach landen that und are die wird hauptsächlich in economically Holland raised praktiziert. Das just heißt, are brought auch together unsere with Tiere wurden in der other Vergangenheit animals. und So auch our aktuell noch, animals aber in einem geringeren were Umfang, in the über past, einen also Viehhändler currently, sehr weit transportiert und dann are gemästet unter transported Bedingungen, die wir gar nicht so via unterstützen animal können und gar nicht so trade praktizieren würden. under Das conditions heißt, that we unser would Ziel never ist, do and dass that we wir don't für really want to jedes have. Tier, It's was bei uns our geboren wird, goal that for langfristig every gesehen animal born die at our Verantwortung farm, übernehmen und we ihre want to have the Haltungsbedingungen long-term definieren. Weil bei uns, die responsibility Tiere stehen auf and Stroh, sie define haben how Platz, they sie live. können auf die They are Weide, on straw, they have a lot of sie fressen. space, they can go Also die grazing, Ernährung ist grünlandbasiert, das heißt, sie fressen they viel eat Gras, was a lot der of grass. biologische Zweck auch von Wiederkäuern ist. And this Und is, of course, what das ruminants ist normally do. in der Bullenmast zum Beispiel in Holland, And haben wir in Holland, for tatsächlich instance, Maissilage eben masting gegessen, bulls, they eat sie corn schnell silage aufzumästen. Und so that wir they wollen das get anders fatter machen. Und da soon. sind wir But we want to do aber auch that in a darauf different angewiesen, manner. dass Menschen Fleisch essen. So Sonst geht das gar nicht. people have to eat meat, otherwise So, we jetzt cannot habe ich do wieder viel so. geredet. So I talked a lot. Sorry for that.
One sec, please. Genau, und jetzt bin ich da oder wollte zu dem letzten Punkt Now, the last item. Is there something you want to say? Do you have questions? If you have questions, raise your hand, please. Genau, wo sind wir überhaupt in Bielefeld? Where are we located in Bielefeld? Bei uns ist es so, also Landwirte arbeiten immer mit Böden. Agriculturists work with soils, definieren and eigentlich, soils was man machen kann in der Landwirtschaft. what you can do in Wir agriculture. haben sehr sandige Böden. Ich weiß nicht, ob ihr We ein have bisschen quite Bodenkunde in sandy Geografie soils. hattet I don't Ja? know whether you learned something about was soils in zeichnet denn sandige geography. Böden aus? And what Wer eine do Idee? sandy soils stand for? Sehr trocken. Very Genau. dry. Also sandige Böden, da geht es letztendlich darum, Sandy dass die soils. Körnung von den Partikeln vom Boden, die sind sehr groß. Und The dadurch grains geht das of Wasser, the fließt einfach particles durch. on the Das heißt, das soil are Wasserhaltevermögen von den big, Böden ist sehr so gering. the water Und holding dadurch capacity of such soils sind wir low. angewiesen auf viel Niederschlag. So Den haben wir we zum need Glück a lot of im rain Süden von Bielefeld. in the south of Bielefeld. It does Aber rain a lot, wir können jetzt thanks nicht damit God, rechnen, wenn wir but längere we can't Trockenperioden anticipate if haben, we dass have wir longer trotzdem drought eine gute periods Wasserverfügbarkeit von unseren that angebauten we Pflanzen haben. have good water ability for the plants Sandige that we Böden have kombiniert mit planted. viel Regen Sandy ist eigentlich soils perfekt für Grünland. are actually Weil perfect Gras for ist grass nicht because sehr grass anspruchsvoll an dem Boden. Es gibt andere Kulturen, wie zum Beispiel die Ackerbohne, die dann eher ein pflanzliches Eiweiß bereitstellen würde in der landwirtschaftlichen Erzeugung. grass is not Gras very braucht nicht demanding viel on vom Boden soils und because grass durch doesn't need a lot of the tiefe soil. For Durchwurzelung und instance, so beans, weiter schafft they sie es auch, actually einen need sandigen more, Boden so and they have very deep aufzuwerten, dass er eben roots, besser so Wasser halten they kann can und auch eine gute actually also die Nährstoffversorgung verbessert. treat the soil Das such heißt, that unser it can Standort have ist more prädestiniert water, für and Grünland. so they have water. Where Und wenn we man sich are jetzt having our farm, oder wenn man it's jetzt predestined überlegt, for okay, grass. was können wir denn And if you machen, wenn wir say, keine what Tiere can we halten, do if we didn't have dann animals on ist our das sehr grass? limitiert. Then Und es ist uses so, are very dass zum limited. Beispiel, wenn sich Grünland bildet, If das ist auch ein grass enormer CO2-Speicher. grows, it's Habt ihr eine also a Idee, very warum good das so ist? CO2 Irgendjemand? capturer. Did you know that? Keiner? That grass catches CO2? CO2-Speicher, was ist das überhaupt? But what's that? Sprecht ja hier über Klimaschutz und so Do weiter. you talk Eine at Idee school ist ja, in wir climate reduzieren die protection? Treibhausgasemissionen We von uns Menschen. reduce emission of greenhouse gases that Das heißt, wir bekämpfen die Ursache. we Der fight Klimawandel the entsteht ja, weil wir root Treibhausgase in der cause, Atmosphäre haben and und climate change is due to the fact führen that wir we zu have einer greenhouse houses in Erwärmung the in der atmosphere, Atmosphäre. so Das heißt, the wir könnten atmosphere entweder heats up. Treibhausgase einsparen. Either we Habt ihr save noch eine andere greenhouse Idee, wie man gases. den Have you Klimawandel got another begegnen idea könnte? how one can counter climate change? Keine Idee? No? Hat jetzt, Nothing? glaube ich, Habeck sogar bewilligt als Wirtschaftsminister, dass wir CO2 Mr. Habeck is aktiv the aus der common minister Atmosphäre in wieder binden. Germany. That Und, one binds carbon from the atmosphere. He actually made that suggestion. Ich vermute mal, hier geht es so ein bisschen auch um Photosynthese und so weiter, also um diese Photosynthesis, Gewinnung von Sauerstoff und dem, of oxygen ja, wie nennt man das? and Den Abfang, sag ich mal, von Emissionen durch Pflanzen, also Bäume, Photosynthese, dieser Kreislauf, den hatte jeder von uns, glaube ich, schon mal irgendwie in Bio. Und ich glaube, das kann auch ganz gut auf jeden Fall everybody ein knows Mittel that sein, through biology that can also be used as a den Klimaschutz means auf jeden Fall voranzubringen. Ich glaube, das hat auch to Habeck jetzt vor kurzem support bewilligt. climate Ich bin mir nicht protection. 100% sicher. I'm sure there are lots, is Bei a lot Habeck, of das jetzt auch literature. Mr. Habeck, eigentlich nicht, the worum es hier economic geht. minister, Da I don't geht es really wirklich know darum, what he dass wir wants, Gas but here we aus der Atmosphäre und want to dann capture in gas from langfristigen the Speichern atmosphere eben and der actually Atmosphäre store entziehen und them in engen long-term Speicherverfahren reservoirs zum Beispiel Gestein oder so, wo das Gas eben nicht that they're entweichen kann, stored wieder in rausziehen. stone where Aber die the gas Landwirtschaft, cannot escape. wenn wir But den Boden agriculture, betrachten, if ist we look at Sand und soils, die mineralischen Partikel sand ist das eine. and mineral Das andere, particles are one thing, the other thing is woraus jeder landwirtschaftliche Boden besteht, ist Humus.
and Hat da schon humus. mal jemand was von gehört? You ever heard the word humus? Das hat It's nämlich, part genau of the wie du sagst, was mit agricultural soil. Photosynthese zu tun. And that has to do with Das bedeutet, wenn photosynthesis. wir That means einen landwirtschaftlichen Acker uns angucken zum we Beispiel, look at wir arable land, Ökolandwirte, wir arbeiten ganz viel mit we Kleegras ecological auf farmers work Standorten, with wo wir regelmäßig pflügen, wieder aussehen und so weiter. Da haben wir zweijähriges Kleegras und das dient dazu, dass wir eben die Nährstoffe im Boden erhöhen wollen für die Folgekulturen. Das ist eine Vorfrucht, sagen wir. Und das liegt nämlich daran, dass die Pflanzen Photosynthese machen und verschiedene andere biochemische Prozesse. Und dann synthesis and other biochemical process and the organic material that is formed in the plants langfristig auf dem Boden. Das heißt, wenn die Pflanze abstirbt, in the long term die Pflanzenreste going into the soil. So that means when the plant dies, then worms come and other things in the soil. They convert this, nutrients are released and humus is formed. Bestandteil vom Boden eben aus organischem Material, der ganz viel Kohlenstoff enthält. Und this is a material in the soil that has a lot of nicht dauernd carbon. Umbrechen, Dauergrünland, in Greenland, it's different. Da bearbeiten wir den Boden gar nicht. Dadurch können The wir soil isn't langfristig worked. Humus aufbauen. Das heißt, So wenn wir den Boden we can in diesen build up Prozessen humus immer in the wieder long stören, term. Luft reinbringen, If Licht we reinbringen, always dann wird der Humus auch wieder abgebaut disturb und CO2 wird in die the soil, Erdatmosphäre then the abgegeben. humus Wenn wir den is Boden broken nicht down stören, and wenn wir CO2 einfach die is Kühe released auf into the Gras atmosphere. weiden lassen If we und die Kühe don't da so ein bisschen disturb drauf rumlaufen, the wir aber nicht mit dem grass Flug kommen and the und den Boden cows einmal just wenden, dann führen wir eben grass keinen and we Sauerstoff don't zu use a und wenig plow Licht. Und in dadurch order bauen to wir plow, Humus then auf. we build Und das up ist eben eine humus Möglichkeit, die die because Landwirtschaft oxygen hat, remains in the soil. That's a aktiv possibility CO2 aus of der Atmosphäre Anchors to actually im Boden zu actively binden. bind CO2 from atmosphere Das heißt, actively in Landwirtschaft mit the seiner soil. Tierhaltung ist nicht nur Verursacher vom Klimawandel. So Davon habt ihr agriculture ja with eben animal auch, husbandry oder habt ihr doesn't hier als just Stichpunkte cause aufgenommen, Umweltschutz climate und so weiter. change, Natürlich ist es so, dass but wenn wir jetzt zum Beispiel an Kühe if denken, we Wiederkäuer, think of dann cows, steht viel Methan ruminants, durch Rückstoß einer Kuh, methane also Rülpsen quasi, kommt dann wieder is Methan in die formed. Atmosphäre. So methane comes Und into the das atmosphere, beschleunigt den Klimawandel. Wir haben and aber die that of course Möglichkeit, accelerate durch climate eben change. zum Beispiel But Dauergrünland und for Tierhaltung instance, by Standorte permanent so zu grass and verändern, animal landwirtschaftliche husbandry, Nutzstandorte, dass we sie eben can Kohlenstoff aus der agricultural Atmosphäre binden. sites such that they can Ja, jetzt bin ich ein bisschen bind abgekommen. CO2 from the atmosphere. Genau, jetzt wollte ich euch einfach mal so 3 Beispiele nennen, wie man bei uns Landwirtschaft machen kann oder beziehungsweise Milch erzeugen. Jetzt hier 2 Beispiele. Das ist einmal, wenn man sich jetzt anguckt, wie normalerweise Milch give you some erzeugt wird in examples Deutschland, how we produce dann milk. ist es so, dass wir In Germany, schon eine intensive Landwirtschaft haben. we have mit externen intensive Inputs wie eben agriculture, Stickstoffdünger, external mineralischen, input, nitrogen, fertilizer, oder Pflanzenschutzmitteln. or plant protectant. Und die müssen natürlich auch alle hergestellt werden und das ist They auch have to be energetisch sehr produced. aufwendig. Dann haben wir And sehr that große Strukturen is mit weiten Wegen. cumbersome. Das Then heißt, we have very ihr large kennt wahrscheinlich structures. Arla als große Molkerei oder ihr kennt Then we have, of course, Milra the als Marke. milking Die companies, Ala, Milcherzeugung Milra, oder die milk Molkereistruktur in Deutschland production, ist or the extrem. Das sind sehr große Genossenschaften, dairy instruction wo is extreme. They're very Hunderte big von Landwirten cooperatives. liefern und wo eben große Milchtransporter durch Deutschland fahren, um So die they Milch have a lot of einzusammeln, milk, big zum milk Molkereistandort truck zu bringen und companies dann wird go die Milch through auch sehr Germany, weit they vermarktet, go to the also dairy, bis and ins then Ausland the rein. milk is driven even to Dann other ist es auch countries. so, dass in Deutschland in der Milcherzeugung ist In das Milchvieh Germany, inzwischen milk losgelöst vom production, Grünland. Also das, was ich erzählt habe, was wir machen, ist the nicht cows so. are Die Kuh ist no ja ein longer Wiederkäuer. on grass. We do it Vielleicht different because kann einer cows are kurz sagen, was ein ruminants. Wiederkäuer ist. Do you know what a ruminant is? Ja? Und warum? And why? Nee, ja.
Also das stimmt auf jeden Fall. Die Kuh, die holt es wieder hoch und kaut weiter. Yeah, und, that's right. The cow gets it out of its stomach and angucken, wir sind Monogastria, sagt man. Also do wir it haben einen again. Magen. We have only Kuh, one stomach. And a cow, how many stomachs does the cow have? 4. That's correct. Was ist der entscheidende Magen bei einer Kuh? And what's the most important stomach of a cow? Schon mal vom Pansen gehört? Genau. Also it's the one Kuh, where das Tolle an Wiederkäuern ist nämlich, wenn wir auf nachhaltige Ernährung jetzt gucken, when we look at da sustainable geht's ja immer food, um Effizienz, sage ich mal. we're talking Oder about einfach, efficiency. Ressourcen so nutzen, dass möglichst viel Use resources entsteht. such that a lot can be produced. Bei Kühen ist es so, sie können And as far as Zellulose cows are verdauen. concerned, Und das machen sie mit Hilfe vor allem des also Pansens, da digest leben Mikroorganismen cellulose. drin. They do it with that stomach because organisms there are in a position to disintegrate, to break up die cellulose Ernährung der Kuh letztendlich zur Verfügung zu stellen. Wenn wir Gras essen, give the cow passiert das gar nichts, das kommt hinten so wieder nutrition. raus. If we eat grass, und wir nothing können daraus happens. We just keine Nährstoffe ziehen. can't Das do ist bei der it. Kuh We eben cannot anders. use nutrients. Cows are Das ist ja different. eigentlich was Tolles, wenn man jetzt And darüber that's nachdenkt, fantastic. wir wollen If you think about das it, ganze Grünland, was es in Deutschland gibt, the whole für die Ernährung pastures that nutzen, exist in dann Germany, if we want to brauchen use wir it den for Wiederkäuer. nutrition, Können wir then das we selber nicht need essen. ruminants. Und dann, Otherwise, we can't eat it ourselves. Das ist aber leider, darauf wollte ich ja Unfortunately, hinaus, in der normalen Milchviehhaltung in Deutschland ist das völlig entkoppelt. Also and that has really nothing to do with animal, with Hauptkomponente husbandry of ist cows, because the main Maissilage, component auch Grassilage, aber es werden deutlich mehr is Tiere gehalten grass je silage, Flächeneinheit, als die Höfe but there are letztendlich more von ihren Flächen animals an per Nahrung zur unit Verfügung stellen können. than farms can make Genau, und available dadurch entstehen for eben food. Nährstoffüberschüsse. Und So das we have bedeutet, nutrient access. wenn wir What mehr does that Tiere mean? halten, als If we have more animals, die Fläche ernähren kann, dass wir eben, wenn wir then Nährstoffe dann the wieder acreage zurückführen in can Form von Gülle und so weiter und support mineralischen then Stickstoffdünger, dass wir eben the dann auch einen nutrients go starken back, Verlust haben and in then die we have Umwelt a hinein. loss Und into the dadurch haben wir environment. eben negative And so Umwelteffekte, we have negative was environment. ihr ja auch schon gesagt habt. Und wenn wir jetzt angucken, wie wir das in Wilhelmsdorf machen, If we look how we bei do uns it ist es in so, Wilhelmsdorf, generell, wenn man ökologische so in general, Landwirtschaft when it comes to zertifiziert organic ist, farming, nach and if you've got a EU-Gesetzgebung certificate oder wir sind auch according Mitglied im to the EU Biolandverband, legislation, da gibt es nicht or nur we mal are also a Eigenregeln, member of da gibt es eine Regel, ihr dürft Bioland nur so viele Tiere Association, there's halten, always wie a ihr mit rule. euren Flächen Only auch have ernähren as many könnt. animals Theoretisch as you can gerechnet feed jetzt. with your own Aber es ist acreage. sichergestellt, wenn So it has to be ensured that if Qualitätssiegel you drauf ist, want to have an nur so viele organic Tiere auf dem Hof label, gehalten you werden, wie may der Hof auch only von seinen Flächen have ernähren as kann many animals und as you can feed Nährstoffe with your sinnvoll own zurückführt dem Boden, dem System. feed and nutrients that are Wir provided by the gucken eben, soil. dass wir standortangepasste So what we do is Landwirtschaft machen. Das heißt, wir that nutzen das our Grünland auch agriculture is als adapted wirklich to als our soil. We Futtergrundlage. use the Wir green land praktizieren for Weidehaltung feeding. und das ist auch kein We Standard. keep Also our wenn man sich animals die ganze outside konventionelle Milch im Milchregal on the anguckt, meadow, which es is wird jetzt not immer mehr done in Weidemilch, general. aber If you look Standard at ist nach dairy wie vor, dass die farming, Kühe kein as a Tageslicht sehen standard, cows usually don't oder see Tageslicht any gar, weil die Ställe daylight, inzwischen or sehr offen daylight und perhaps, hell und because stables have luftig sind, become aber sie open and können airy. nicht eben auf die But Weide und they're not raus Gras fressen, was allowed to go komplett unserer outside and Biologie run. entspricht. Das ist bei uns anders. And Also so bei that uns dürfen die contradicts Tiere their raus und sie biology, which is fressen auch different Gras, from so what wie we are das die doing. They Biologie go vorsieht bei outside Wiederkäuern. and they feed on grass. Genau, das ist der nächste Punkt. So Also that's the wir next nutzen diesen point. Wiederkäuer auch im Ernährungssystem So und we veredeln use eben Gras zu wertvollem tierischen Eiweiß. also the ruminants, and Dann ist we es bei uns also so, dass wir eine make that Biogasanlage noch a haben, wenn wir auch protein. über We have Klimaschutz also biogas nachdenken. plant Dann geht on es ja our darum, dass die Tiere farm, scheiden natürlich because viel when aus thinking about environmental protection, und man kann die entweder animals, sofort aufs of Feld course, bringen. Dann ist es aber so, ich habe hohe Verluste. Was wir machen, wir haben noch eine Biogasanlage, heißt das. Da sind wiederum auch große we Bottiche, have a wo biogas auch plant Mikroorganismen drin sind. where Und da führen wir eben Gülle und Mist microorganisms, in excrements diese are großen Bottiche used und die
Mikroorganismen zersetzen das nochmal und dabei Slurry entsteht is wiederum used, liquid Methan, manure is was used, wir dann in and einem that BHKW then nutzen, forms um Strom und methane Wärme zu that we erzeugen. use to Wärme geht produce dann and direkt in unsere generate Molkerei, weil heat, da brauchen wir ganz and viel heißes also Wasser electrical zum current. We use Nachspülen the von unseren heat Tanks for und so our weiter. dairy to Und rinse Strom our tanks, for speisen wir ein. example, Also wir erzeugen and letztendlich aus the Kuhscheiße electrical Strom power und is fed into the system. Heißwasser. So we make liquid manure Und das and ist natürlich also auch was, wenn cow man excrements über into Nutztierhaltung electrical power. nachdenkt, That's was something kann if das you für think about positive Effekte keeping bringen? Ich habe natürlich über animals. die Ausscheidung der What Tiere positive effects can habe I ich einen have? Energieträger, den Why ich they auch noch manure? weiter I have nutzen an kann, energy Energie trigger draus that machen I kann can und also dann use. I can generate wiederum auf dem energy. Feld als Dünger And in the für die field, I can Vollkultur use dann it as nutze. fertilizer for the cultures. Genau, worauf wir auch sehr achten und jetzt auch seit And we 1.11. pay a ganz stark lot of kommunizieren, attention ist, to dass that, wir and we've been communicated it very heavily unsere since the Nutztierhaltung 1st so of November gestalten, wie wir sie, that sag ich mal, für uns ethisch nach außen vertreten können. we use our Das animals bedeutet, dass wir and uns our dahin livestock entwickeln wollen, dass die Kälber bei den Kühen bleiben, in a sagen way wir. that it is acceptable to Weil us. in der So that, normalen for example, Milchviehhaltung ist calves es so, stay das with Kalb their wird nach mothers. 2 Tagen der Kuh weggenommen. Ordinarily, calves are Kuh taken geht dann zum away Melken. from the Das mother Kalb cow kommt after dann 2.5 in days, ein and Einzeliglo. mother cows are milked. Hauptsächlich aus The calf Infektionsschutzgründen is und sent wird im into a Übertränkeeimer vom Menschen single stable getötet. and it's Wir haben fed das umgestellt. by Bei humans. uns And we noch nicht alle changed Kälber, aber that. vor Not allem all alle, of the die für die calves, eigene Nachzucht sind und but those für who are die used wir auch Nachfrage for bei Kalbfleisch producing kriegen, animals, die and halten we also wir have a demand an for Muttertieren. veal. Das heißt, die So the dürfen 3 calves bis are 4 kept with Monate their natürlich mothers. They can stay with their mothers for bei der 3 to Mutter 4 oder der months, Leihmutter trinken or also und stay werden with the nicht nach foster 2 mother, Tagen getrennt. Das heißt, or die haben fed by die them, and Mutter-Kind-Beziehung they're kann not so separated ausleben. after 2 days or 3 days. Das haben wir jetzt auch angefangen in zum Beispiel in Rewe That's what we Quermann. started Wer war schon mal doing im Rewe also Quermann von in euch? Rewe Quermann. Whoever Wer war went da to in den that letzten 3 supermarket, Wochen? Rewe Quermann, who was there Was in hast du the da last gesehen? 3 weeks? Now, what did Hast you du see was there? gesehen? Or did you see something? Okay, jeder, der in Rewe Quermann geht, der kann ja So mal am everybody Milchregal who gucken. goes Und da haben to wir jetzt einen Rewe Bildschirm, Quermann supermarket, wo wir einen Livestream there aus dem we Kuhstall have a screen schalten. Das heißt, ihr where you könnt sehen, can wie unsere see Tiere gehalten our werden und wie, stables dass wir live. eben nicht, was viele Molkereien You can tun, würde ich see jetzt how mal we so keep our pauschal livestock. behaupten, ohne es überprüft zu Lots haben. of Aber wenn man sich die dairies Milchverpackung anguckt, pretend things, unsere but neben when looking einer at the von milk Aldi Bio packages, Eigenmarke, da stehen letztendlich die gleichen one of Sachen drauf. ours next to Und da kann man nicht, Aldi's stimmt nicht, man kann nicht draufschreiben, was man will, aber brand. werbetechnisch die Well, you Botschaften kann man you sehr can geschickt put on them formulieren, whatever you'd like dass dann to, or you wenig can do Unterscheidbarkeit da ist. Und wir wollen eben advertising zeigen, wir machen es in whatever anders clever und ways, ihr and könnt we'd es like auch to show live that we im actually Stall do it dann richtig differently, and sehen. you can watch that live by looking Genau, at these deswegen Transparenz. screens. Wir haben auch 4 We Hofführungen are die very Woche ab transparent. We Frühjahr, offer wo wir auch 4 gerne guided Klassen tours einladen. per Also wenn ihr week euch das mal vor Ort on angucken our wollt, farm, and kommt gern vorbei, we sprecht also euren offer that Lehrer for school an und classes wir if you'd like to organisieren do eine that. Hofführung für euch Talk und to your zeigen euch das teachers, nochmal ganz and we'll show you konkret. what we are doing. Genau, und was bei uns auch besonders ist, weil wir eben Another thing that's Direktvermarkter very special sind, on our also bei farm, uns ist eben we nicht so, dass wir also mit einem do direct großen, als kleine marketing. Molkerei fahren wir nicht We, mit einem großen as a Milchtank durch small ganz dairy, Deutschland, sammeln we die do Milch ein not und fahren have wieder zu unserer big Molkerei, tanks, sondern wir haben trucks vom that Melkstand direkt drive through Leitung all in of unsere Germany. Molkerei No, we have a direct und line da into verarbeiten our wir dairy where we die Milch, die erzeugt wird, process the und fahren milk sie auch nur im that we Umkreis von produce, 50 Kilometer aus. and we only Und deliver it in, dann ist let's damit say, ein Biokistenlieferdienst surroundings gewachsen, of ein 50 Hofladen ist noch dazu kilometers. gekommen, jetzt auch eine We Imkerei. also have Das added heißt, wenn man our sich own anguckt, wie viel farm wir shop. eigentlich an Wertschöpfung So if you auf think unserer what, Fläche generieren, ist das to what einmalig. extent Oder we create genau, im Vergleich value zu and anderen, add die nur value, Milchvieh halten that's und nichts really a anderes lot machen. as Das heißt, wir compared to beschäftigen sehr others viele who Leute. only Wir haben keep inzwischen animals. über We 60 also Angestellte bei uns auf employ dem lots of Hof. people. 60 people are Und working wir for us schaffen on eben our farm. Strukturen, We die also create genau necessary der structures Mikroökonomie, sage ich mal, that you need eben in the förderlich sind bei microeconomy uns im Dorf und in der in Stadt. our village and also in a city.
Und dann kann man ja noch darüber nachdenken, wenn wir jetzt, was wir auch schon hatten, wenn wir jetzt vegane Landwirtschaft bei uns umsetzen wollen würden, wären wir aufgrund des Bodens sehr eingeschränkt von den then we're Kulturen, very die wir much anbauen können. limited due to the soil Wenn ich because mir unsere there would Fruchtfolge be angucke, a dann limited könnten number wir of crops Kartoffeln, that we Roggen, could Lupinen und Mais anbauen. really Wir cultivate, können aber zum Beispiel potatoes, kein rye, hochwertiges lupine pflanzliches and corn, Eiweiß and wie no Erbsen oder vegetable Bohnen proteins produzieren. such as Die sind eben auf gute beans or Böden angewiesen. lentils could be produced, Und because for that es you'd würde auch need bedeuten, really dass wir good unser soil. Grünland umbrechen würden Our Greenland müssen. would have Und to das be heißt, plowed dass wir then auch and ganz viel to be Treibhausgasemissionen erstmal converted, and a freisetzen, lot of weil CO2 would then be im Vergleich zu emitted Ackerland, wo man as dann eben compared pflanzliche Kulturen für die menschliche to Ernährung anbaut, Jahr fields für Jahr neu where you ausgesät, really störe ich den Boden cultivate ganz viel. everything for Und human wenn ich Grünland zu Ackerland mache, nutrition, dann werden eben then you have to change a wird lot. der If Greenland Humusspeicher is abgebaut converted, und es the wird humus CO2 in die storage Erdatmosphäre is emittiert. reduced and the CO2 is emitted. Wir wären auch angewiesen auf externen We'd have to Nährstoffoutput. rely Es wäre on nämlich, es ist nämlich so, external dass in der ökologischen nutrient Landwirtschaft, output. das In meinte ich ja, ecological flächengebundene farming, Tierhaltung, organic wir denken farming, das als System. so if you've got Das heißt, die livestock, Tiere you have sind to bei you uns really see nicht that as a nur für die system. tierische So Erzeugung, es our dient auch der animals pflanzlichen are Ernährung, not nämlich only mit den cultivated, but Ausscheidungen it das, also was serves wir the geben an purpose of Stickstoff, an cultivating Phosphor plants, und so because weiter. the manure Und contains das a nutzen wir lot wirklich of aktiv als organische Düngung nutrients, und nutzen eben organic keinen mineralischen fertilizers. We Stickstoffdünger don't oder use andere mineral externen fertilizer or Inputs, other external die wir dann aber things bräuchten, weil wir die Tiere which nicht we mehr haben und auch den need, organischen because Dünger nicht we mehr. then wouldn't have the animals anymore and no more organic fertilizer. Ja. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Well, I have to keep an eye on Nein, ich it. bin noch nicht fertig. No, I'm not done Ihr yet. sollt ja auch noch ein bisschen was machen. Ich rede so Well, viel. I've been Ich habe talking jetzt all über the time, and Wiederkäuer gesprochen. I talked about Ich wollte euch noch ruminants. einmal zeigen von Let Freunden von me uns, die am show Boden you Seelandwirtschaft machen. about friends who have a farm Es geht close auch, to Lake dass man Constance. eben, also wenn man über Nährstoffkonkurrenz oder So when Konkurrenz talking about oder competition of Klimaschutz in der nutrients Ernährung, or kann man climate natürlich sagen, okay, protection wir haben in uns als your Menschen diet, und wir haben Tiere. there are Und wir we, the haben human zum Beispiel beings, and there are Weizen oder animals. Roggen. You've Warum got geben wir das rye, denn you've den got wheat. Tieren? Die Why do we fressen feed das it to the und animals? verwerten und They so weiter. Und just am Ende kommt so ein bisschen Fleisch eat raus, it, aber and in weniger the end you've got a Nährstoff little bit of meat. je Input. Warum geben wir es nicht direkt So den it's Menschen? less Das wäre ja viel nutrient nachhaltiger. than Aber if you feed it bei directly Wiederkäuern to würde ich dann human antworten, okay, beings. die können For Gras ruminants, fressen, I'd das können tell wir gar you they nicht. can eat Und dadurch grass, machen wir which aus we Gras cannot quasi do. hochwertiges Grass is tierisches then Protein turned für die menschliche Ernährung. into high Und quality wenn wir dann keine protein Wiederkäuer for haben, gibt es the auch human diet. Möglichkeiten, das And if you wollte don't have ruminants, there are ich other euch einmal zeigen, possibilities which I'd like to show you. weil die sind ziemlich cool. Yes, that's really cool. Mal nochmal von Anfang. Your interpreter apologizes, but she doesn't get the sound of the video. Your interpreter apologizes, but the sound's not good enough to be translated. Genau, also worum es da geht, ist ja letztendlich, What dass this man is all Tiere about wieder als is Verwerter denkt. that Nicht animals nur eben are als also Lebensmittelerzeuger using oder als things, Fleischerzeuger, sondern wir, should not meiner only see Meinung nach, them müssen wir wieder dahin as kommen, dass a Tiere source eben of meat. das fressen, was wir nicht But fressen animals können oder auch nicht fressen will wollen. eat what we Und cannot eat or do not want bei uns to machen wir eat. das über Grünland und Heggebach macht das We eben do that über with Greenland, die and Molke, die Hegebach in does der it via Käserei entsteht. and Die wollen die Menschen nicht trinken, die kann man auch trinken, ist auch sehr gesund. things
Aber da gibt es eben keine Vermarktung für und dann hält man eben Schweine dafür, dass das noch für die that menschliche people don't want to drink, and then you give it Neben to der the Molke, die pigs haben auch eine in order to use it. Gemüseproduktion Apart und from die wheat, they ganzen also produce Reste, die zum vegetables. Beispiel, die machen eingekochte rote Beete. For Was da example, entsteht, das they bringen auch die Schweine. also Also die werden komplett mit cook Resten red ernährt und dann beets, entsteht eben and their Fleisch, pigs are fed was with nachhaltig the produziert ist, meiner rescued, Meinung nach, weil es nur auf sustainably Reststoffen basiert produced oder meat, because they only are fed Futtermitteln, die eben nicht für die menschliche Ernährung geeignet sind. rests that either humans won't eat or cannot eat. Genau, ich weiß irgendwie nicht, wie ich das hier wieder groß kriege. Well, actually, I am not sure how to enlarge that again. Ja, das war es so von meiner Seite, was ich erzählen wollte. So that was my Ich dachte, jetzt zum presentation Schluss as gucken wir uns nochmal basics. die At the Nachhaltigkeitsziele end, we der can have a look at the Landwirtschaft oder nicht der sustainability Landwirtschaft, goals die Nachhaltigkeitsziele an und ihr könnt einfach auf eurem regarding Smartphone mal agriculture, and tippen, you can wo type ihr denkt, into ist your denn die Smartphones Landwirtschaft where you think beteiligt? where Also wenn wir diese agriculture Ziele angucken, is also wo involved. ist die When Landwirtschaft ein looking wichtiger at the Akteur, sustainable development goals, where is agriculture an wo important sie actor? eben zu beitragen kann, diese Ziele Where zu can erreichen? agriculture contribute to Und reaching dann dachte these ich, dass goals? wir alle Ziele, die ihr antippt, einmal All the betrachten goals that you und dazu mentioned, sammeln, was well, die let's Landwirtschaft collect da them and let's have a konkret look what agriculture was zu leisten can kann. actually contribute. Ja, Mist. Ich müsste mich hier wieder einwählen. Ich habe aber nicht den Well, actually, I'd have to dial in again, and I have unfortunately do not have yet this fingerprint, so I'd have to know his Aber es geht schon password. jemand und guckt mal. But somebody will probably take care of that. Vielleicht können wir einfach so lange darüber reden und ihr sagt mir mal, Perhaps wenn ihr we diese can Ziele keep hier seht, talking. So ihr kennt die when wahrscheinlich, weil ihr euch looking ganz at intensiv damit these beschäftigt habt vor goals, dieser and you probably all Konferenz. know them because you probably Genau, intensely prepared for this conference. So was und warum what do you think? ist die Why Landwirtschaft and for ein what wichtiger Akteur zu reason erreichen? is agriculture an important actor? Also ich würde jetzt erstmal sagen, irgendwie alle Ziele haben was mit I'd say Landwirtschaft zu tun. all goals have got Ganz something einfach, to weil do with vor allem da agriculture. spielt viel Klimaschutz There's, mit rein und for viel one Abbau von reason, Armut. climate Und bei viel protection, Abbau von poverty Armut kann natürlich reduction, and when it comes to Landwirtschaft poverty auch ein reduction, agriculture Wirtschaftszweig sein, der dazu beitragen can kann. be Auch an Landwirtschaft economic trägt sector aktuell, muss that man can sagen, oder contribute vor to allem that, auch because currently trägt zur Armut agriculture bei, wenn man sich mal wirklich große contributes to Unternehmen poverty. anschaut, If die you in look at anderen large Ländern irgendwie corporations Landgrabbing machen und that den do Kleinbauern land im Prinzip grabbing das in Land other nehmen. countries Aber and auch wenn man take sich away land jetzt mal from auch die Sachen Frieden und smallholders. Gerechtigkeit anschaut, also SDG And also, if 16, you look at peace and justice, ja, that's number sagen wir mal so, aktuell in 16. der Ukraine, wenn da Krieg herrscht, Or dann if you got a sind war natürlich auch as the Landwirte one direkt davon betroffen, weil that sie is einfach nicht mehr waged so in einen hohen Ukraine, then Ernteertrag this affects haben können. Also ich the finde, agricultural jedes sector because SDG farmers won't spielt have nicht nur such in der a high Landwirtschaft, sondern yield im any longer. alltäglichen Leben auf jeden Fall So the eine Rolle, aber SDG auch halt vor allem, play a muss man role sagen, ganz verstärkt in der in Landwirtschaft. agriculture especially. Ja. Leben an Land. Genau, also Landwirtschaft als Urproduktion, wie du sagst, würde ich dir komplett zustimmen, dass as the origin of letztendlich so der Grundstein für alles agricultural products, the Wirtschaften ist. production, it's Und vor allem really the auch basic jetzt of any mit Blick auf kind den of globalen economy. Süden, wo And when die Wirtschaft looking noch at the nicht so global Richtung south, tertiärer Sektor where entwickelt ist, industry has sondern not ganz really viel turned that auch noch much Strukturen hat, towards a wo tertiary Landwirtschaft das sector, ja where mit in Regionen structures der einzige Wirtschaftszweig ist es mainly have allumfassend agriculture betreffend as their natürlich. only Würde economy ich genauso sehen, ja. source of income, then I'd say the same. Genau, keine Hungersnot,
natürlich. Also No Frieden und Nachhaltigkeit kann hunger, nur funktionieren, wenn die peace and Menschen freedom can satt only werden. work Und dafür where sorgt die people Landwirtschaft. are not starving, Und, and agriculture genau, ganz ensures entscheidend. that. Und So natürlich, really wenn es decisive. wenig Hunger auf der Welt gibt, gibt es auch wenig And when Krieg. there's only little hunger, there are only few Ist wars. eine wesentliche Hunger, Kriegsursache letztendlich that auch. is a main Oder führt zu Konflikten cause, a auf der root Welt. cause of conflicts and wars Genau, in the Maßnahmen world. zum Klimaschutz. Then actions to Wer hat das protect the gewählt? climate. Who Okay. selected that? Was meinst du da konkret? What do you think? What do you mean? Naja, wir haben vorhin ja schon gesagt, dass Actually, Landwirtschaft nachhaltiger werden muss, also dass agriculture has to es gerade become more nicht sustainable. weitergehen kann. Und And die it cannot Bundesregierung continue aktuell as trifft ja is. aktuell oder auch die EU Currently, trifft ja viele our Maßnahmen zum government and Klimaschutz. also the Da sind ja European auch schon Union are Landwirte auf die taking sind ja auch schon measures, Landwirte auf die Straße gegangen und so weiter. and Und jede Maßnahme zum farmers Klimaschutz, have finde ich, rioted against it. betrifft auch When it direkt irgendwie die comes Landwirtschaft to und climate ist auch protection and wichtig für die protection of Landwirtschaft. the environment, Was it's ich auch noch important for ansprechen wollte, was ich agriculture. aber auch irgendwie wichtig finde, ist I also wanted to Gleichberechtigung der mention Geschlechter, also SDG that 5. gender equality plays a role Nicht that direkt auf is Landwirtschaft, aber kann SDG man auch eine 5. Landwirtschaft It einbeziehen, not only applies to weil agriculture, durch but eine, ja, ich sag also mal, applies to agriculture. ja, Geschlechtergerechtigkeit in jedem Beruf, in jedem Gender Feld kann equality, natürlich auch hier fairness amongst the Ernteertrag und so genders, weiter erhöht werden, einfach weil es mehr here Fachkräfte gibt, wenn harvests man could be die increased because besser you'd fördert, have also nicht more nur die experts if Geschlechtergerechtigkeit, sondern you auch aus dem Ausland und so weiter. fostered Also that. was ich vorhin so If people schon were more meinte, auf jeden qualified Fall also abroad, jedes SDG hat so so seine every SDG Funktion, sage ich mal, auch für die has Landwirtschaft, aber an auch, agricultural was ich vorhin nochmal aspect. meinte, was ich nur bekräftigen kann, auf jeden And Fall I für can't unser but aller confirm that once alltägliches Leben. again, they play a role in our daily life. Wer hat denn nachhaltige Städte und Gemeinden gewählt? Sustainable cities and municipalities. Who chose that? Warte. Can you tell us a bit more about that? Ich habe nachhaltige Städte und Gemeinden gewählt, I weil chose sustainable cities and der Ansicht bin, municipalities dass lokale because I Bauernbetriebe think und that Landwirte tatsächlich einen großen local Anteil farm von operations and Nachhaltigkeit und farmers Klimabewusstsein innerhalb diverser contribute a lot to Gemeinden erreichen können, sustainability and also indem sie climate eben halt awareness auch für within the diese Gemeinden arbeiten. municipalities because Ich they're habe da immer so ein working for bisschen such einen sehr municipalities. bekannten Schweinehof im Blick, der hier ganz in der Well, Nähe we arbeitet, in Gütersloh. have Der ist a ja big fast operation deutschlandweit vertreten und that wenn der sich mehr darauf konzentrieren würde, mehr in Gütersloh zu arbeiten, dann wäre das have deutlich lots besser of für pigs in Gütersloh und auch Gütersloh, deutlich besser für and Deutschland und auch für die it's one of the biggest in Germany. And if it was closer to Gütersloh, they'd do a lot more for sustainability and Wer war denn bei also Lars Vortrag vom for NUMA that in eigentlich? Germany. War da jemand von euch? Did somebody attend Lars's presentation Lars? about Oder the wer kennt das Numa Numa? restaurant? Do you know Numa Ja. or do you know Lars? Okay, was hat er erzählt? So Weil das würde what mich did he interessieren, weil tell wir you? liefern eben I'd really like Kalbfleisch to und know Milch because und Joghurt we an. Und das ist supply genau das, them was du sagst. with Also das ist für milk mich and auch with veal and Teil yogurt. von nachhaltiger Entwicklung, So that's dass part wirklich of die sustainable Urproduktion wieder development lokal that vernetzt the ist. source of Also dass man origin nicht, is du hast glaube ich local, auf so Tennis that you have angespielt, local networks. I mean, you dass man refer eben to tennis playing. Well, you should really produce more at a local level and not ship everything across all of Europe. Milk, dairy stuff, and meat can be produced anywhere. You don't have to Also ich fasse eat kurz zusammen. Du siehst das genau wie ich, dass man pork from quasi die lokale Stuttgart when living in Erzeugung Berlin. landwirtschaftlich So wie Fleisch, local Käse production of oder meat, auch of Getreide cheese, und so weiter wieder auch in der Region also vernetzt, grain vermarktet cereals und nicht über should be große marketed Schlachthöfe und locally, not via wo dann eben big von Deutschland slaughter europaweit Schweine operations such as hingekarrt werden und Tönnies, dann where wieder pigs from in all ganz over Europa Europe als are Fleisch eben brought verteilt to wird. and are Genau, then das sehe ich genauso, deswegen arbeite ich auch butchered auf and then Windelsdorf, weil wir das distributed all over natürlich so Europe machen. once again. I mean, Sind wir uns ganz I'm einig. really against doing that, so we Ich gucke fully jetzt noch, agree. was hier noch gewählt wurde. What else did you select? Ich hätte meine Brille mitbringen sollen. I should have brought my Kann glasses. wer 17 lesen? 17. Partnerschaften
die Ziele zu erreichen. Wer hat das partnerships in order to achieve these goals. Can you explain Sie why? haben ja auch mehrmals schon erwähnt, dass Sie mit anderen zusammenarbeiten. Mentioned more than once that you also collaborate with others. Especially if you'd like to achieve all of these goals, then if you want to work with the corresponding awareness, one should help each other with transport chains, supply chains, or this restaurant Numa. It's a source of money, and you are helping the restaurant. I assume that it is very important to work hand in hand. Ja, also kann ich auch nur zustimmen. Man ist darauf angewiesen, dass was eben als Ziel quasi formuliert hat, geht nur mit guten Partnerschaften in der Region. Set is a goal that only works if you good partnerships in the region. Look at the local economy, and you have to rely on that. You probably know bakery lamb, and they are interested in having our milk because we in our small structures, our unit costs are so much higher, our production costs are higher. We don't have a big butchery or slaughterhouse such as Tönnies. We have somebody from Munich who just butchers one animal per day and cuts it. So that's so much more expensive. Then you have to enter into partnerships and you have to be willing to support each other and not only have a look at price. Partnerschaften können ja auch Einrichtungen sein. Partnerships can also be institutions or organizations. I am undergoing training as an educator and in kindergarten, and when they get milk from you and tell their parents about it, then this will become very popular. Ja, also bei uns kümmern mich zum Beispiel die ganze Schulmilch bei uns. Also wir am the one who's responsible for milk that goes to the schools, and we also have a lot of other people ordering our milk. And that was also a question before. One of these questions was, how can children use sustainable food if their parents don't do that? You can do that in public organizations such as schools and what's sustainable? What's a sustainable cafeteria? What's our purchasing strategy? So that young people learn how to deal with it and how to do something. I fully agree with you. That's really, really important that public organizations also think into that direction and also become a role model for the children who then talk to their parents, and then the situation will change. Was habt ihr hier noch? Leben an Land ist, glaube ich. What else? Verantwortungsvoller Konsum. Responsible consumption. Anybody who'd like to talk about that? Also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass halt bei verantwortungsvollem Konsum ja total krass das Regionale mit reinspielt. Also dass man eben darauf achtet, regional zu kaufen, regional zu konsumieren. Und das ist ja ein total verantwortungsvoller Konsum und das haben Sie ja auch schon total oft gesagt. Von daher würde ich einfach, also underlined that several times, and therefore I opted for that because by buying regional and seasonal to that, then you can change a lot. Konsum zu 100% einschränken muss, sondern you halt einfach do not really have to limit your consumption 100%, but you should be more aware when consuming and become more regional, local. Der Bildschirmschoner ist angegangen. Also Saisonalität, auch ein wichtiger Punkt. Regionality. Man muss, wenn man eine nachhaltige Ernährung denkt, if you think in terms of sustainable food, also das ist schon eine Einschränkung, wenn man sagt, it does limit yourself. If you'd like to use seasonal food, then only eat strawberries when they are ripe here in Germany, or same applies to blueberries or other vegetables or fruits.
Was ich sagen muss, was ich total überraschend finde, ist, dass hochwertige Bildung keiner irgendwie angeklickt hat. Was ich aber einen enorm wichtigen Punkt, sag ich mal, finde, gerade anknüpfend an dieses verantwortungsbewusste Konsum, also dass man halt auch in der Schule und auch außerhalb der Schule durchaus lehrt irgendwie, was bedeutet es denn, verantwortungsbewusst zu konsumieren, was bedeutet es denn, irgendwie umweltschonend zu leben und so weiter. Also das ist im weiteren Sinne auch ein extrem wichtiger Punkt, wenn man gerade auch, was ich jetzt schon gesagt habe, anknüpfend irgendwie an dieses verantwortungsbewusste Konsum ist. Das ist ja irgendwie so diese Grundlage für all das, um das, was da steht, leben zu können. In order to be able to really live everything else. Wahrscheinlich wurde es nicht angeklickt, weil es jetzt nicht It was unmittelbar mit probably not Landwirtschaft clicked because it's not directly connected to agriculture. Auch antworten zum Beispiel, wenn wir Richtung Kindergärten denken. However, my response is, if you think about kindergartens, they try to set up a farmhouse kindergarten so that children are exposed directly to a farm and home growing and develop the necessary awareness for that in early childhood. Ja, wir versuchen eben auch Schulen we try to also attract schools to come and see us, and we offer guided tours for that, to create a necessary awareness for that. It's not so easy as a farmer. Not everybody can do it. A lot of farmers, a lot of operations are just one single person operations, and so they are really dead tired in the evening. If I were to tell them to offer a guided tour, that's just not possible, but we have the necessary structures in place to do that. It's really important that in education you also focus on agriculture. What I wish to see is, because I'm really a qualified farmer, I learned that, and what I was missing is organic farming. Organic farming, even modern concepts, how can you do it differently? Everything is really so rigid and stuck in the old-fashioned system. So when I was in the classroom, and I was already 20 years old at the time, and the others, they were just 17, and were looking at bulldogs. Das wäre vielleicht so ein Ansatz bei Bildung, also so that'd be an approach in agricultural educational training, to be a bit more innovative and also look for different things, because agriculture still is rather conservative. Genau. Okay. Möchte noch jemand? Anybody else now? Warte kurz. Just a minute. Hört dich keiner, glaube ich. Otherwise, nobody will be able to hear you. Also, dass halt die Landwirtschaft ja nicht gerade den Aspekt well, agriculture is not higher education. You can only build that up in form of partnerships and other things. Therefore, I wouldn't only think about agriculture as that only. Entschuldigung. Genau. Ja, also ich habe dir zugehört. Ich war nur kurz abgelenkt. Yes, I listened to you. Genau, also natürlich kann die Landwirtschaft das nicht leisten, diesen Bildungsauftrag, aber all agriculture can't do what we do. Eine Führung besuchen oder sowas, but going on a tour on a farm wie uns, geht das is gut. Possible. Like our operation, it works. One can also say high quality education. I could go to some farms because we actually have home economics in our school, and some high schools don't have that. For that reason, we could organize it to on farms. That's true. Gut. Dann würde ich, glaube ich, zum letzten Teil kommen, dass wir so let me come to the last part. Gesagt wurde, ein bisschen sammeln, auch wieder über to actually collect all of that was said, so that we have a result for your presentation. I don't know who will
give the presentation in the end. Machen, ob wir die 1, How should 2, we do 3, it? 4, 5, 6, 7, 8 Ziele einzeln definieren oder We have 8 allgemein goals. fragen, Should we define them individually? was die Landwirtschaft Or should we ask in beitragen general oder what wo agriculture can die Möglichkeiten contribute, sind, die where there are Nachhaltigkeitsziele possibilities zu erreichen? So to als allgemeine achieve Frage. the Und dann sagt da jeder seinen sustainability Punkt wieder goals? zu, That was my question. wie es eben war. Das bereite ich mal kurz vor. And then actually put the various bullets there. Let me prepare that briefly. Könnt ja schon mal so ein bisschen mit Nachbarn diskutieren. You Was ihr can da discuss it a bit hinschreiben with würdet. your neighbors, what you would like me to write. Oh, jetzt muss ich mich hier wieder einwählen. Ey. 1 second, I have to log in again. Kann der Jens noch mal kommen? Please, could Jens come Ich hätte doch again? meinen Laptop nehmen sollen. I should have taken my own laptop. Hast du sein Passwort? Do you know his password, please? Oder wir schließen meinen Laptop einfach an. Or I connect my own laptop. Ja, er geht immer raus. Du musst einfach Browser, ne? Hast du einen HDMI-Ausgang? Ja. So, jetzt habe ich es, glaube ich. I think Jetzt it will könnt work ihr now. Handy zücken und geht einfach mal ein. Take your und dann mobile phones, können wir, log wenn es so on, Gesagtes ist, einfach sammeln und sonst and we can gerne collect everything weiter that im was said. Gespräch bleiben darüber. But we can still discuss Klappt what das? I will write down. Would that work for you? Könnt ihr das sehen? Can you see what I'm going to write? Könnt ihr da was eingeben, weil noch nichts kommt? Can you input something because I can't see anything? You didn't write anything yet, did you? Lasst euch Zeit. Ich gebe euch mal 10 Minuten, take dann your kann ich kurz time. telefonieren. 10 Okay? minutes because I have to make a phone call. Okay?
Jetzt wurde ich animiert, Sachen rauszulöschen. Ich habe nur gesehen, I was told to delete things. Markus Rühl, ich glaube, das ist ein Markus Bodybuilder. Rühl, he's a bodybuilder, Isst, glaube ich, ganz viel Fleisch. Vielleicht war das I think he eats a lot of meat. Aufhänger. Maybe he likes it a lot. Ja, ich lasse das mal so drin. Also, I wer hat das leave denn it as it geschrieben? is. Who wrote Sagt that? wahrscheinlich keiner, ne? Nobody will Okay, tell möchte me, jemand right? was zu vegan Would you vielleicht like nochmal to sagen? Weil say something das war about ein the vegan? Hier. Wer hat vegan geschrieben und keine Tiere Who wrote schlachten? vegan and do not Möchte das slaughter jemand noch mal erklären? animals? Would somebody like to explain that? Keiner? Nobody. Okay. Good. Kühe haben 4 Mägen, ja, sehr gut. Habt ihr was Cows gelernt have heute? 4 stomachs, so you learned something today. Warum liegt hier Stroh? Ja, das kann ich beantworten. Why do you have? Ich weiß auch den Kontext, Hey. warum das geschrieben wird als Witz. I Aber also bei know uns why that liegt was written, tatsächlich Stroh im but Stall, weil really, we have hay das for the als animals natürliche because Einstreu einen sehr guten Komfort unseren Tieren gibt. that Die schlafen sehr is gerne auf Stroh, very wühlen sehr good gerne in Stroh. for our animals. Deswegen liegt They bei like uns hier sleeping Stroh. on it, and that's why we do it like that. Plus also straw, not just hay. Okay. Good. Ja, ich muss mal gucken, ob ich was rauslösche oder wie wir das präsentieren. Give me a sec whether I Was ist delete denn something or Rosalinde? how do Weil da we hab ich keine prevent? Ahnung. What is Rosalinde? I haven't a auch clue. Quatsch? Just garbage, is it? Brawl Stars auf die 1. Okay, jetzt wird's bescheuert. Some people really write rubbish and nonsense. Okay, Energie, vielleicht will dazu jemand was sagen, weil Energy. das finde ich einen ganz Somebody would relevanten Punkt, der auf like uns to nochmal say something betrifft. about Wer hat das energy geschrieben? because I think that's a very important Energie? item. Who wrote that? Energy. Keiner? Nobody. Muss ja jemand geschrieben haben. Also Somebody ich kann dazu must nur have sagen, written dass I ich can das add the auch als following. Riesenchance empfinde, wo die I see Landwirtschaft this zu as a big beitragen kann, wenn wir nämlich opportunity, Richtung so the Net Carbon agriculture Zero und so weiter can denken und über eine contribute, for Elektrifizierung instance, oder auch to net alternative carbon zero or Antriebstechnologien, electrification da or kann die other drive Landwirtschaft wirklich einen Beitrag technology. leisten. Also wenn ich Agriculture mir can zum Beispiel really angucke, contribute to that. aktuell machen wir aus unserem Biogas Currently, Strom. Das kann man we auch nutzen. produce Haben wir auch vor, dass wir electricity eben from our unsere biogas. You can Hoflader do und so that. weiter nicht mehr über Diesel So antreiben, we sondern don't über Strom. drive Und dann direkt den erzeugten Strom our auf unserem Hof tools and aus everything Kuhscheiße nutzen wir dann, um unsere with Fahrzeuge zu bewegen. Das ist aber ein electricity, bisschen and the Zukunftsmusik. dung is also Aber used in was order aktuell to schon produce viele electricity. Kolleginnen machen, But ist, many dass colleagues sie eben do Biogas the aufbereiten. following, Das heißt, that they process ähm, biogas. sie reinigen das noch weiter They auf, clean sodass it es einen further höheren Methananteil hat und dann so kann man es that it has a tatsächlich higher in einem Gasmotor methane nutzen. percentage and it Und can be wenn man aus used to Kuhscheiße drive a Gas gas erstellt, motor. womit wir dann So unsere if from Fahrzeuge cow antreiben, dung you das actually produce gas for kann ein driving our Beitrag von der Landwirtschaft vehicles, sein zu einer that can ökologischen be Wende in Richtung agriculture's contribution to an Nachhaltigkeit. ecological change towards So, was sehe ich hier sustainability. noch? Ökologischer Anbau, ja. Ecological cultivation is written here too. Genau, sichere Jobs. Wer hat das geschrieben? Safe jobs, who wrote that? Ja, du? Okay. Did you write it? Gut, dass ein paar hier voll dabei sind. Danke. It's very good that some of you are really, really engaged. Ich meinte einfach mit sicheren Jobs, dass da ja immer Safe Hilfe jobs, what does benötigt that wird. mean? Zumindest denke ich One das. always needs Und help, dass at least on a das farm, dann that's auch what I zu think. weniger Armut führen könnte. That could also reduce poverty. Ja, auf jeden Fall. Also In any ich case, hatte ja schon gesagt, in I said anderen Ländern, already, wo die Wirtschaft noch nicht in so other weit entwickelt countries ist,
where und wo that Landwirtschaft, economy is really Urproduktion einen developed ganz and wesentlichen where Wirtschaftszweig ausmacht, ist das der agricultural Hauptarbeitgeber, die Landwirtschaft. production is an Und important das ist dann economic für den factor. Wohlstand und für die Agriculture is Weiterentwicklung der one of the Wirtschaft da vor main Ort eben ganz employer, entscheidend, and wie this is of course very important for the ja, whole das System erhalten industry bleibt and und funktioniert. the whole Und auch bei country. uns, And here in mein Germany, Schwiegervater Uli und sein Partner haben zu my viert angefangen auf dem Hof, haben den von der Stiftung Bethel brother-in-law gepachtet. and Uli actually Und wie gesagt, started inzwischen durch die on the regionale farm. Vermarktung They und allem leased it, arbeiten 60 Köpfe bei uns. and now 60 people Das work heißt, for es kann auch us in Deutschland because we eine have regional so eine marketing. Geschichte, wie In wir eben Germany, it gesponnen is haben, also dass man eben über possible Netzwerke to sowas have schafft, regional Regionalversorgung marketing. ökologisch. Kann das auch Ecological regional supply, it's possible also in Germany. Arbeitsplätze hier vor Ort And schaffen. that means creating Genau, und jobs wenn man an den here, Clemens local Tönnies jobs. denkt, pro Schwein würde ich sagen, arbeiten And weniger if you Köpfe look pro geschlachteten Schwein, at so, wenn man das jetzt the runterrechnen pork würde und business, vergleichen möchte. per every Also bei uns je Liter pig Milch that's fließt deutlich mehr Arbeitszeit rein. Dadurch ist es dann natürlich auch is kostenintensiver. slaughtered, you need much less people than for milk production, like we do it. Kann mir jemand Rosalinde einmal erklären? Rosalinde, can you explain Das ist ein Schwein. what that is? Oh, that's a pig. Okay, Ich name google of das mal, pig. das hilft wahrscheinlich. I'm going to Google it. Maybe then I know what you mean. Okay, ich frage mich jetzt, was wir mit dem Ergebnis machen. So, what should we do with the result? Präsentiert werden. This should be presented within 3 minutes. Ich kann die ganzen Folien schicken. Wer hat denn Lust, I das zu präsentieren? can send you all overheads. Wie läuft das? Wisst ihr das? Who would like to receive it? Did you discuss that already among Weiß yourselves? keiner. Nobody knows that. Dann würde ich sagen, bestimmen wir das einfach. Okay, I oder? say, let's Wie viel machen das determine who denn? will get Ich habe that. eine Mail gekriegt. Okay, I got a mail just. Da kommt jemand. Somebody's coming. Okay, ja, ich habe keine Zeit. Ich muss gleich los. I don't have time Deswegen, because I würde have ich sagen, to vielleicht zwei, oder? Dass man leave. nicht so alleine da Maybe steht. two of Wer you hat denn Bock could do it drauf? together. That no one alone is responsible. Kommt schon. Ach, come on. Und dann müssen wir auch zusammen überlegen, was präsentiert Volunteer. wird. Ich glaube, hier jetzt so eine We also have to Rosalinde discuss what's sorgt being vielleicht für gute presented. Stimmung, aber Maybe Rosalinde, ist nicht Ziel people des will Ganzen hier have gewesen. fun, but that's not actually what we want to do. Okay, hast du vielleicht Bock, weil du dich viel beteiligt hast und du? You contributed a bit. Do Okay. you want to do it? And you over there? Okay. Ja. Ich würde das dann vielleicht hier schließen, ein bisschen aufbereiten, also den Quatsch hier rauslöschen. Process is a bit, und dann Jens delete what's schicken rubbish und and send to Jens. ich weiß nicht, ob Jens die Macht hat, hier I jemanden don't know einfach zu whether verdonnern, Jens aber can force sonst somebody muss er selber to machen. present. Otherwise, he has to do it himself. Also es gibt keine Interessierten, schade. So nobody's interested. What a shame. Ab 1:30. It starts after 1:30 again. Überlegt noch jemand? Wollt ihr? Is somebody still considering Gut, dann doing it? No. schade. So that's Vielen a Dank an pity. euch. Thank you Hat Spaß very gemacht. much. Ihr It könnt was a lot of fun uns gerne talking to you. folgen. Also wir You haben can einen follow us. Instagram-Kanal und wir haben We eine have an Website. Instagram Mal channel. gucken, We wer have wir a sind. website. You Und can see who we stellen wir are. sehr transparent vor, was wir so alles machen. And you can see in a very transparent way what Schaut we mal auf actually Instagram, do. gut Wilhelmsdorf. Go on Instagram and Google Wilhelmsdorf Farm.
würde jetzt euch alle einmal bitten, nochmal aufzustehen, dass wir hier vorne hinkommen, weil wir würden jetzt ein Gemeinschaftsfoto machen. Alle, die nicht drauf wollen, ist auch okay, aber wir würden jetzt einfach ein Foto als Gruppe nochmal machen. Das wäre sehr cool, wenn ihr jetzt alle nochmal runterkommen könntet. Genau. Be really good if you could all come down here for a minute. Gerne auch die letzte Reihe, gerne einmal aufstehen und nach vorne kommen. Also those sitting in the last row, please come to the fore. Ja, genau. Gerne einmal alle hier vorne. Yes, would be
Workshop-Inhalte sprechen. Dafür habt ihr ja auch we'll be talking about the contents of the eine workshop, so PowerPoint-Folie erstellt, you wo die Inhalte nochmal prepared a gegliedert sind. PPT Wir slide würden jetzt sehr during the gerne workshop anfangen mit dem phase, and Workshop von Gut we'd like to get Wilhelmsdorf. Da würde started with Kyle einmal sehr gerne die Inhalte Wilhelmsdorf vortragen. Gerne and einen the Applaus dafür. presentation, and Kai will be the presenter. Applause. Hallo? Ja, auch von mir nochmal herzliches Hallo, auch noch an die Leute, die ja, da sind, trotz später Stunde, sag ich mal. Genau, wir waren so ein bisschen produktiv in Sachen Fragen Landwirtschaft und ja, Nachhaltigkeit. Muss Landwirtschaft überhaupt vegan sein, um nachhaltig zu sein und so weiter und so fort. Und dort haben wir uns zum Schluss, was ich jetzt auch vorstellen werde, nochmal die 17 NGOs angeschaut von der UN, diese 17 Nachhaltigkeitsziele. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können diese NGOs überhaupt verbunden werden mit Landwirtschaft? How can all Wie kann man goals, sustainability goals, be connected to agriculture? Sorry, mein Fehler. Genau, also diese 17 Nachhaltigkeitsziele, dann so the 17 sustainability goals. Genau, und da haben wir dann einfach ein paar Dinge ja, genannt. Ich muss mal kurz sehen, um auch zu gucken. We picked a few things. Let me walk over there and have a look. A few things are of course nonsense, Rosaline and such, that create a bit of a confusion. Ja, Wirtschaftswachstum oder irgendwie but economic growth, for example, or sustainability, oder auch Veganismus, how can Aufklärung, sustainability, Bildung, Jobs, also veganism, awareness creation, how can agriculture contribute so ein bisschen ein Stück weit entgegenzukommen. To really promoting these goals and making them more achievable. And then we discussed a few things. A major point was, of course, animal husbandry, especially cattle. That was also mentioned at the beginning, and I think there was a vast consensus that we can not continue the way we live our lives. Currently, we were looking for alternatives. A few things were also mentioned, how to comply with the sustainability goals. So that was it in brief. So I actually should have caught my train, so I'll have to rush. Okay, dann dir vielen Dank, Kai, für die Vorstellung eures Thank you, Kai, for presenting the results of your workshop. Let's move over then to the next workshop. Da können mal die Freiwilligen, die den gerne vorstellen wollten, so, oder hier auf die Bühne those who'd like to present it. I think it's mostly homemade, if the interpreter got the right one. Or self-made. So, ein bisschen Platz machen hier. No, it's future thinking from Wissenswerkstatt. In our workshop, we looked at possibilities of shaping the future, either utopian or in a more realistic way, and how we can cope with it. Then, based on that, we painted postcards and connected them to a respective topic. That's the one that I painted, a utopian city where people live as one with nature, and flora and fauna also find their home within the city's limits. So that was basically it. Would you like to add anything? Yes, related that to how time would be in 2080. Harmonious living together with animals, with insects, and anything else, and how you convert the way you eat. Das waren schon alle Bilder. So that have been all the pictures that we wanted to show. Well, where's mine? Is the question. Also, ich musste mich in die Zeit versetzen. Also ich war in der Zukunft. Actually, I went into the future, to my future. So I was then in 2080.
no more cars, no more food. You just swallow a few pills. I don't like really food. I'm just going to swallow pills. So all the nutrients were introduced in pills. No gas, no, well, flying cars, actually, passenger cars. Well, we started by agreeing on the future of our foodstuffs, robots in a lab, for example, and then how our future must not be like. No, only pills, no more nature, only scientific research where we are inventing our foodstuffs, although we actually have it. And what we see on our postcards is how we'd wish our future to be like, living in harmony with future, be sustainable. In our group hunt, we split our workshop into 4 groups. We wanted to be sustainable and eat real food that we can also cultivate, be it meat, be it vegetables only. Really cultivated on soil as today. And there should be a possibility that everybody can plant their food themselves, that everybody has the opportunity to have their own garden. So, wir hatten das als Gruppe gemacht. Actually, we worked as a group. We imagined a human being in the future, also in 2018. Dear people from the past, we're now in 2080. Who'd have ever thought that McDonald's and Arches would only sell vegan products, and the world has changed dramatically. Only self-supply and food is distributed via drones. Our cities have become greener and more environmentally friendly. They show an important part and contribute an important part to sustainability. Many greetings from the future to the past. And we actually painted a city map. No, before I get started, Mrs. Oos, hello to you. I sent a letter to a friend of mine, and at the time I lived in 2080, and I wrote to him that there were flying cars, and prices had dropped again very much because inflation. Döner now costs 10 euros, and in other countries there are people who do not have enough food, and that everything is similar to 2014 again, where everything's not that expensive and that you can live well, and that you can transport things back and forth between the past and the future. That could happen, as funny as it may sound. Also, ich würde noch mal meine Postkarte vorlesen. Now, let me read out my postcard to you once. Dear Mrs. Oos, I have now arrived in 2018. Let me tell you what it's like. In 2080, it's really bad. There are flying cars, which is good for the environment. But no food, you just swallow pills. You have to print your food in a 3D printer. Something good happened. No more cigarettes. Zero. None of them. Cars, airplanes and such, all operated with hydrogen, so with water. Let me conclude by saying thank you. It was a wonderful workshop. There was also other findings that we were not able to show. Wonderful ideas, also on postcards. For example, how insects can also become part of our nutrition, or how you're not going to kill animals with a food manager, for example. So that was it, basically. Thank you.
So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Workshop. Okay, let's continue with the next workshop. Wer möchte da gerne die Ergebnisse vorstellen? Möchtet ihr gerne da vorne vorstellen? Would you like to do that? Das alles dazu? Hallo. So, das ist einmal für euch. Hello. So that's for you. Zu präsentieren. Now you can directly start with your presentation. So, wir drei waren bei der The three of us, Workshop. we were in the workshop Und ja. Welthaus Climate Rally. Can we show the previous picture, please? So, hier haben wir verschiedene Lebensmittel angeordnet. So we have various foodstuffs here, and we put that in a specific order. The ones to the right were those most damaging to the environment, and to the left those that are best for the environment. I think it was a burger that's most detrimental for the environment, and potatoes are most environmentally friendly, and there's also a reason for that. These are the CO2 emissions that go with respective foodstuffs. Okay, let's move on to the next picture. That's what my friend just said. Only for plastic materials. Potatoes are better for the climate than deep frozen French fries. Because everything has to be transported, then you have to freeze it. And the transport routes will also cost money. Und wir haben auch in verschiedenen Gruppen verschiedene Puzzles aufgebaut. We had different groups and we built puzzles with vegetables and bakery goods. And then we were supposed to tell what's more environmentally friendly. And now we all know that I think that vegetables and fruit are more environmentally friendly because sausages and meat produces methane, which is a greenhouse gas and therefore damages the environment. Let me also explain what greenhouse gases are. These are gases in the atmosphere that absorb heat and cause a greenhouse effect that leads to a global warming of the surface of the Earth. Ja, euch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr könnt euch A big thank you. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Genau, you can take your seats again. So, da können sich auch mal die Corinna Sandmüller-Thomas workshop. Any volunteers? Perfekt. Perfect. Ja, also bei uns im Workshops ging es das in our workshop it was about und dass man the awareness und mit sich gut umgeht. Of what you eat and that you treat your body well, and that's why we went to Corinna Sandmüller-Thomas, who is a nutrologist, and she gave us some important facts. And let me tell you a little bit and share with you what we remember. These are different types of sugar that you find in foodstuffs. If you
Take a package in a supermarket, turn it around, look at the ingredients in the back. Then you find dextroses. You may have heard about that in the past, but modified starch. Well, you don't think it's sugar. So we wanted to really create an awareness that when buying such foods, please take care what you read under ingredients, and that all but also is sugar, and that's not good for your body. I think that the supplementary stuff is more detrimental than sugar as such. So it's better to eat sugar and only a little sugar than having such supplements in the food. That's a table in order to show you a few things. What's listed there? That is in a gummy bear package, Haribo, 200 grams. So that's the ordinary size that you buy in a supermarket, about that size. But it contains 50 pieces of sugar, 50 sugar cubes. 50 sugar cubes, as if you were to eat 50 sugar cubes if you eat the whole bag of gummy bears. Or Actimel yogurt. If you eat such a small Actimel yogurt, that corresponds to 6 sugar cubes. And what I also still remember, it's important to also eat bitter stuff. You can also eat bitter chocolate, for example. That's not only vegetables, but also arugula or rocket salad and bitters. That helps your body. Genau, also mit den Bitterstoffen ist das so. Exactly. With the bitters, das merkt man vielleicht auch, wenn man so they really help fighting your hunger. Now back to the yogurt. These are 3 pictures. The first one, 1,5 Fett, dann 3 well, with 1.5% fat and 3 and 10% fat content. The fat content in the yogurts, and a lot of people would think if you buy a yogurt with only 1.5% that it's good for slimming, that it's better not to get fat, but that's not the case. Yogurt only containing 1% fat, the entire fat's been removed, but carbohydrates are being added or sugar. For that reason, it's healthier to actually eat yogurt with 10%. You don't crave hunger as fast anymore, and it contains fewer carbohydrates. Ja, genau. Und dann haben wir noch vieles, also dann wurde uns noch Hanf als Pflanze vorgestellt. Other things, we talked about hemp as a plant. For many illnesses, hemp works rather well. It is a plant that's very robust. You can do a lot of things with it. And we also prepared our own muesli containing hemp. Genau, dann würden wir mit dem nächsten Workshop weitermachen. Okay, and then the next workshop. Fußabdruck und Handabdruck. Ecological foot and handprint. Hallo, wir sind Hello. Maya und Theo und wir stellen euch den Maya and Theo are our names. Food for Future vor. Let us talk about Food for Future by Bettina Willner. Was wir ungefähr in diesem Workshop gemacht haben, ist, wir What did haben we do in our workshop? angeguckt, was eben Gemüse und We had a look what vegetables and meat production means im Endeffekt für also was and jetzt how much angeht und eben andere Stoffe, was da jetzt eigentlich is CO2 is being produced and other things that are being done in Germany. Das hatten wir doch gar nicht. Also wir. Ach so, okay.
Alles gut. Good. Everything okay. Zuerst angefangen mit Anbaufläche von der Erde. We started with the cultivated land, cropland. There are only certain areas where you can cultivate crop, but there are mountains where it's very difficult to cultivate cereals, and on the other acreage we have to really grow as much as we can to feed the entire population. If we were to grow soy only as we do in the rainforests, and we'll feed it to the animals. And out of the 10 proteins that we feed to an animal, and then if we eat that animal, we'll only receive 1 protein. That's called, it's called the loss of value, the processing losses. We need more and more cropland, and then we'll destroy the primary forests. Just imagine, in Germany, out of all the areas that we have, 1/4 is used for dairy animals, grazing there, and then 25% where we grow vegetables, and twice 25% where we produce feed for producing meat animals. All the rest is being cultivated abroad, and as you all know, then the rainforest is deforested for mass husbandry, so it's really a lot. And we'd also talked about animal husbandry. We looked at a square meter, and just imagine that this would be a square, and then we estimated the number of chickens that will live in all conventional poultry farms, and we were a bit shocked to learn that about 36 on average, no, 26 chickens live on just 1 square meter. You can not imagine at all that so many animals will fit in there, and they're almost trampling each other. And then we talked about organic and to what extent there is a difference. And instead of 26 chickens, you've only got 10 in a square meter, which is surely better. And in addition to that improvement per square meter, you have 4 square meters of land outside, so they also see daylight, which is an important point, because I don't think that any of us would like to live on an industrial shop floor without getting out at all. A problem when eating meat is that. It is the gases, gasification. Well, what's the proper term for it? Not methane. Yeah, it's liquid manure or excrements, feces of the animals. We all know, and we've all heard about methane or other gas, but we also learned how much that is in terms of CO2, and in comparison, that's low. No, I'm not. Methane gas molecule, I think that's 23 carbon oxide molecules and nitrous oxide, which is laughing gas. 1 particle of nitrous oxide corresponds to 200 to 300 molecules of CO2. And there was another point, and it's a pity that it wasn't really shown, but we compared how much meat. Let's say you've got 9 kilograms of soy,
which is fed to cattle. How many burgers you can produce of that? How many burger patties? 9 kilograms of soy. How many patties? Burger patties? Ja, 5. Well, somebody. Genau, das sind ungefähr 5 Patties. Correct. Approximately 5 meat patties that you end up with from 9 kilograms of soy. And for 9 kilograms of soy, so if you make tofu patties out of these 9 kilograms, 63? No, 68 even. 68 patties. Just imagine, out of 9 kilograms of was zu essen geben you can feed oder 65 people, or 5 people, or 68 people. Also sind natürlich andere Nährstoffe, aber auch nicht Of course, there are other nutrients, but it's not so totally different. Da haben wir auch das große Thema den Welthunger. World hunger, in sehr vielen Ländern gibt as we all know. In many countries, there's not enough to eat. Erde haben, richtig nutzen würden und effektiv If we were to use everything properly, the hunger in the world would not be a problem. That's what we learned. So thank you. And it's not really healthy to eat so much meat. Vielen Dank an euch. Genau, dann kommen wir einmal zur Präsentation des nächsten Workshops. Da haben wir biologisch abbaubar Kunststoff. Wer fühlt sich dem zugeordnet? Biodegradable plastics. That is who would like to present? Volunteers. Okay, sonst müssen wir das überspringen oder sonst. Or do we have to skip it? If nobody wants to present. Okay, also wenn niemand das gerne vorstellen If würde, nobody wants to present it, we have to skip it. Schade, that's a shame. So let's go to the next workshop. Zirkuläre Wertstoffung. Wir wollen uns im Kreis Circular valuable material. Welcher Workshop? Wer möchte das gerne vorstellen? Who would like to present the results of this workshop? Überspringen. Es haben jetzt If nobody wants to, we skip it. Ihre Ergebnisse nicht eingereicht. Würde noch jemand gerne There are some workshops who did not mail us their results. It would be great if you still would do so. We got one in PDF. Food stories. Kann die Gruppe noch einmal gerade vorstellen? The group can present it again, please. Food stories. Sehr cool. Very cool. Ja, mega. Fantastic. So, super, dass ihr es macht. Fantastic that you will present. Erstmal geguckt. First of all, was wir essen und woher we had a look what we are eating and where it comes from. Also wir haben rausbekommen, dass sehr viel einfach aus anderen Ländern importiert wird, was that wir a lot denken, is imported from aber other wenn man es mal durchliest, kommt es gar nicht von countries. We think it's local, but if you read where it's coming from, it doesn't come from here. Ernährungspyramide erstellt. We made a nutrition pyramid. Was zum Beispiel im Rang 1 am gesündesten ist. We had, first of all, what's healthiest oils, fats, what's healthy. Und, ja. Also besonders gesund sind jetzt Sachen wie very healthy. Gemüse halt, die waren glaube ich auf dem Foods like vegetables. That took place too. I've forgotten what place one. What's not healthy? Chocolates, because they have a lot of sugar. And meat is on the 6th place. Und dann haben wir noch geguckt, was Then we verändert werden müsste, damit es halt looked what should have to be changed. Damit es umweltfreundlicher ist. Und dafür bräuchte man this becomes more environmentally friendly. One needs regional, local and domestic produce, and one really has to look what one eats. Wie zum Beispiel das Essen geliefert wird und wo das eigentlich We also genau talked herkommt. about how food is delivered and where it comes from in Germany. Jeder Jahreszeit zum Beispiel
bestimmtes Obst, das kommt ja aus We bestimmten don't have Ländern certain und das fruit wird halt in nicht Germany immer in all Deutschland, sag year ich mal, round. They're imported geliefert. from other Und countries das gibt es auch and nicht it's jedes supplied to Mal. Germany. Zum Beispiel But Äpfel. you Äpfel don't have gibt it es all the eigentlich oft time. in Deutschland, wird auch hier angebaut. Apples we have oftentimes in Germany because they are grown in Germany, apples. That's all we have. Dann euch vielen Dank. Thank you very much to both of you. Gemacht. Genau. Fantastic how you presented. Genau, weitere Einsendungen hatten wir jetzt nicht bekommen. Falls es noch einen Workshop gibt, den wir ausgelassen haben, other results from workshop. If there is a workshop we forgot, please tell us. Then you can present it. Oh, there's somebody. Which workshop was that? Sehr gerne nach vorne. Yeah, come to the front, please. Wir haben es leider nicht zum Visualisieren, aber... Thanks for coming. Doch die Fotos von der Präsentation bei I thought we actually sent you photos of the presentation. Didn't you receive them? Das andere. Ich weiß nicht, ob wir das so schnell hinkriegen, sonst könnt ihr schon mal ein bisschen sprayen und das Mikro nah dran halten. Achso, die waren drin. Waren die vorletzten? Ja, wo sich keiner gemeldet. Also wir hatten einmal die Energien im Workshop und we talked about energies in our workshop. We talked about bioplastic. What can be made of bioplastic that can be recycled compared to the plastic we're using today? That is biodegradable. For instance, things that are only used once, like straws, plates, that, for instance, are self-dissolving. That could be produced. Or the rest of food that you could use again and can be made into bioplastic. Und da haben wir nochmal Ressourcen, die wiederverwendet We werden können. looked at resources that can be recycled, for instance, clothes, that one takes old clothes Baumwolle zum made Beispiel from bestehen, cotton, dass man die schreddert und that they can umwandelt be shredded, in neue Klamotten, and new die dann clothes so can ähnlich be made sind of wie it, diese that are Sachen similar to the things I'm oder just es gab auch wearing. eine Firma, die zum There's a Beispiel company Kaugummis auf der Straße genommen hat und daraus Schuhe who gemacht hat. collected Also chewing einfach gum Ressourcen, from die the man street wiederverwenden and kann, die made nicht direkt shoes. They sourced them recycelt werden, themselves. sondern Okay, they're not really entweder recycled as such. langanhaltend lebendig bleiben und nicht einfach so schnell wegschmeißt, wie, ja, das gefällt mir gerade nicht, ich will was Neues, dass man das halt Coming back to clothes, if you have something that you don't like, you don't have to just throw it away. You can give it away, you can try to trade it in, you can give it to somebody else so that your old clothes can be reused. Thank you very much. Jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt so gesehen die Workshop-Besprechung fertig, außer es gibt noch We're was. finished with the presentation of the workshops. So let's continue in our agenda. Okay, genau. Jetzt machen wir nämlich mit der Podiumsdiskussion weiter. And now the Findet panel dies Jahr zur discussion. Leitfrage statt: Wie können wir eine klima- und It's tiergerechte und faire Ernährung sicherstellen? We Und bei der Podiumsdiskussion nehmen heute teil ensure climate safe and animal safe das war der zweite Vortrag. Dann Herr Meyer environment. We have Lars Redemann, he already gave a presentation, then we have Hannah Pohlmann, then you have Johannes Meyer zu Mythnost, wo ihr gerne an der Diskussion teilnehmen könnt. and then we have Mohammed Kodron. If somebody thinks that the person is interested in that person, you can just come to the front and just take a seat. Okay, no, don't stay the whole time, but just for some minutes and somebody else. So, Mr. Redemann, would you please come up? Genau, dann bitte ich einmal Frau Pohlmann bitte auf die Bühne. And Miss Kuhlmann, could you please join him?
Genau, dann als dritten Kandidat Johannes Meyer zur Johannes Meyer zu Middelhorst. Und als letzten Kandidaten And the last Mohamed Kodran. Mohamed Kodran. So, wir setzen uns dazu. Wo ist der Hot Seat? Wir lassen den einen Platz frei. Okay, genau. One place remains free. That's a so-called hot seat. Wir mit einem kleinen Einstieg. Zwei von So den let's beiden kennt ihr begin. ja schon, aber ihr kennt zum You Beispiel know jetzt two of three, but Mohamed you und don't know Herr Meyer Mohamed Kudrana and Mr. Meyer zu Middelhorst. So let's start with the two of you. Kurz vorstellen, wer ihr seid. Could you please introduce Und yourself to tell who you are? And you can also answer the question, which touch points do you have with sustainability in your daily life? Hello, thank you for the invitation. Ja, ich bin gelernter Landwirt, beziehungsweise habe das auch studiert. Trained farmer, I studied agriculture. Ernte da gerade Gurken in einem Folientunnel. You can see in the second picture from the left, I'm just picking cucumbers. We are a mixed farm. We have also animals, chickens, and beef. We also plant biological vegetables on an area of just under 3 hectares, and we sell it directly. Sustainability every day, well, it touches me a lot every day. It is our concept. We try as well as we can to manage everything sustainably. That's our one of the principles of our association for farming, the Europe. We want to have a circular economy. Everything that we produce, we want to save resources. We don't want to use a lot of packaging, and we want to ship locally if possible. Thank you very much. You could give the mic to Mohamed Kodran. I am in Q1. I'm also at the Fröhlich vom Schule. I am part of the school representation of the school. Thank you very much. Redemann, you have introduced yourself today and your restaurant. Could you say, in summary, what's the most important area in a sustainable world? Buying food, dealing with the resources, planning, knowing what it costs. Because sometimes what we do isn't just easy on the resources. So in a restaurant, I think it's all sourcing, buying, and the concept of the kitchen, whether you have a steakhouse or whether you have a vegan restaurant. It depends on the concept. Perfect. And at the end, Ms. Bohlmann, you also gave a lecture today, your perspective. How would you assess that? What's for you the most important aspect in the area of fair trade? I saw that in the workshops and I was fascinated. When I work together with children or other target groups, I don't try to indoctrinate them and now you must only buy for trade or you must change your life completely. No, I try to give some instructions and to see, so that people know how does value-added chain work, what's not good, what can be changed, to see the individual aspects that one consumes more conscientiously, but also looking at the value-added side. If you are in a school, you have a fair trade group, you could actually found
establish a group to make the fair trade visible in the school, but also in society. And even that is more important to do so. Wollen wir natürlich sehr gerne inhaltlich starten nach unserer Vorstellungsrunde. Ich wollte mal so eine kleine Übersicht auch noch mal geben. That was the round of introduction. Gespräch, our discussion, our talks. Rausgesucht. Der eine We ist looked at 3 blocks. The one is climate protection. Und der dritte ist tiergerecht. Diese 3 Bereiche werden wir im folgenden Gespräch probieren, noch genauer zu analysieren und ins Gespräch darüber zu kommen, weil das we want to talk about this, we want to discuss this, because for our event it is very important that we talk with each other, that we can exchange opinions and also see to develop new perspectives. So the first question to Mr. Redemann, and zwar from the point of view of a cook. You can relate that to Bielefeld or Germany. What should change in gastronomy so that everything is more sustainable? I cannot really answer that question to the whole gastronomy. When I started the restaurant, ecological wasn't a big topic. Nobody spoke about it. We started normally, and then we didn't want to write, we didn't want to have things on the menu that we didn't want. So we actually saw that that the calves aren't really kept well. So we actually said we don't want to have anything that have calf meat. But every cook or every restaurant owner could say, maybe I will not have the Brazilian beef anymore. But I cannot really answer that, how somebody should manage their restaurants. There are so many concepts. Gourmet to just go to sports bar. The consumers can decide what they want. If they have too much meat, they just don't order it. Ja, sehr gerne. Gerade wenn wir jetzt mit jungen Menschen hier zusammensitzen, when we discuss with young people, dass immer it is weniger Menschen important sich to für say eine Ausbildung in der Gastronomie entscheiden. that there are Und always few je people weniger who decide Arbeitskräfte es to dort work gibt, in desto mehr gastronomy, muss and natürlich the dann more people work in Tiefkühlkost verwendet werden. gastronomy, Das kann one has to bestimmt use besser cheaper darstellen, wie das things. dann funktioniert. Und And dann how ist das would that vielleicht nicht function? unbedingt klimaschonend. And that is not really friendly on the climate. Guests in Italy, France, and Spain have make different choices where they eat than in Germany. Customers can decide where they do want to eat. A lot of them cook at home. It's not so expensive. Would it be possible, because you are a role model for other people in the gastronomy, what would happen if all had the same concept as you have? Well, that's a question. If meat consumption remains as it is today, I can't assess that. But then I think it would be difficult to get that much meat that's biological, that's ecological. In Hamburg, in the sports bar, we got ecological sausage. Why isn't it possible to do that? I mean, why do they have to turn every single penny, and somebody just comes from God knows where and says, my meat is 2 cents cheaper than the butcher who has been supplying the bar for 20 years? It's difficult to answer your question. Another question to Mr. Meyer zur Müderost.
And when you sell, you have a farm shop. Is there a trend that more regional products are bought or that more ecologically produced meat is bought? My parents have the farm for more than 30 years and they converted it. I only took it over now. The trend, we can see it, and it has strongly grown over the last 30 years. My mother started to sell some porridge in the shop. Then we had the first cow. We don't have cows, but we have heifers. Der Trend ist ganz klar da. So the trend is clear. Interessant war jetzt mal diese It is quite interesting mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Beginn. To look at the drop during the war in Ukraine, because sales dropped by 10%. The whole industry was hit, and it really had repercussions. For instance, we still have 30 tons of biological dinkel in the storehouse. It's hardly sellable. There's no dinkel market anymore. I don't really know why. Prices are also too low, and that's a shame. Dinkelbrot und Brötchen irgendwie wegsackt. If all of a sudden there's no demand for dinkel bread, well, that's not funny. But when I look back at the last 10 to 15 years, it was a success story. Thank you very much. Da im Anschluss eine Frage zu Frau Pohlmann, nämlich wie sieht es eigentlich bei Nachfrage zu Fairtrade in Deutschland aus? What's the demand for trade products? Is this a trend, or do you think it's a long-term demand? Fair trade movement, the trade movement has been existing since the 1980s. I can't really give you figures because I don't know. Ob das jetzt langfristig eher sinkt oder steigt. Also in den letzten Jahren ist der numbers sehr drop gestiegen von or Fairtrade-Produkten. rise Man sieht jetzt over the last 30 years. At the moment, fair trade products were on the rise, but now we have the Corona crisis, the energy crisis. That means that sales have dropped, and that more money is spent in other areas. But the share of fair traded products in supermarkets is going up. And I think it will be a topic for discussion. At the International Student Pupil Conference, we'd like to hear the point of view of young people. There's from us, the audience. We have the hot seat, the free seat. Is there somebody from the audience who would like to give his opinion on the topic, how one can feel sustainability currently and how young people perceive it? So you can either raise your hand or just walk to the front. If you don't want to, then we talk to Momo. He is a Gefährwischer school. And how do you perceive it? Is the topic sustainability at school relevant, or is that a niche topic? First of all, I belong to the climate working group. Maybe for me it's a bit different than other pupils. We talk often how we can actually offer in the canteen the food sustainably. For instance, if you have the break and there are sandwiches offered, how they can be sustainable present. But I suppose that many pupils who are not in such a working group, they don't really see that often. It's something that remains in the background. So that means there is some need to do something. How would you assess it? How could the topic be more present in the minds of people? One can have offers like we have it in our school, the climate working group. It could be made more present to show that we exist, that we try to change something.
mit den Firmen, mit denen man kooperiert, die eben And we are Essen anbieten, cooperating mehr with sich companies who offer food. unterhalten, We mehr could gucken, talk was to man them more daraus often. machen kann. What could be done? Ansonsten sind natürlich solche Other than that, Projekttage, Projektwochen we immer could ganz do gut, wo project man dann days or einmal so project komplett weeks über dieses Thema where spricht. one can really Wir haben ja jetzt ein bisschen discuss aus all sides Studentenperspektive of gehört, the dass es jetzt noch problem. nicht so das We relevante heard a Thema lot ist of oder noch nicht bei jedem ganz initiatives. angekommen ist. This Da wäre jetzt topic ja auch noch isn't mal die relevant Frage an for Frau Pollmann. everybody up to now. Mrs. Pollmann, Wie schafft man das in Deutschland, Fairtrade in Germany, oder how generell is it nachhaltige Ernährung possible mehr zur Norm zu machen? Oder ist es to vielleicht schon Norm? make fair trade or ecological Ja, wie nutrition eben a schon standard? angedeutet, gibt es As I ja die mentioned before, Fairtrade Schools. there is Es the gibt Fairtrade auch School. Fairtrade Städte und You ganze have Fairtrade Regionen. towns. Da werden bestimmte Kriterien genutzt, um Certain zum Beispiel in criteria der are Schule used Fairtrade oder in Nachhaltigkeit order umzusetzen. to Es gibt bestimmt implement auch fair so trade ein or Zertifikat sustainability in Klimaschule. schools. There Da is a müssen dann certificate that is verschiedene called Climate Produkte School. in der Mensa fair und nachhaltig sein. A lot of Da muss products es zum that are Beispiel sold im in Unterricht the school umgesetzt canteen werden. have to be Also sustainable. das That nennt has to man be auch implemented Whole during Institution class. Approach. Also wenn man It's in called einer a whole ganzen Bildungsstätte oder institutional einer approach. Organisation, sei If es in der a whole Gemeinde, school der or Stadt, in a whole dem organization, Bundestag, be it the da verschiedene municipality, be it Richtlinien the federal knüpft, diet, um if one Fairtrade has oder andere various Nachhaltigkeitsaspekte zum Standard zu machen. guidelines or Und in da order passiert schon to sehr, sehr viel. Wir standardize müssen halt immer gucken, dass das nicht sustainability vernachlässigt wird, wenn aspects. es einmal A diesen lot is Standard done, gibt, dass das but immer once there weiter is the standard, ausgebaut wird it should be und dass es developed nicht further, an dem it should be Engagement Einzelner neglected, hängt, in den and Schulen that zum it's not Beispiel, just the dass das weiter commitment of ausgebaut wird. individual people, but for Würde Ihnen instance dann in direkt eine schools, konkrete it should Maßnahme be einfallen, extended. was Sie jetzt machen würden, wenn Sie A hören, concrete so measure, zur what Schule, wo would das jetzt you noch nicht so do? verbreitet ist oder If you came insgesamt to school where vielleicht that auch, idea ist es isn't in der Stadt nicht so really verbreitet? Wie rooted, würden Sie das or in a angehen? Fallen Ihnen da city Maßnahmen where ein? it is not really Ja, zum Beispiel jetzt hier an der Schule in the die mind of people at this Klima-AG, school. finde They ich einen have a total climate sinnvollen work Ansatz. group. In der That's a Stadt fantastic gibt es initiative. zum Beispiel die In a city, Ernährungsräte. Ich there wohne in are Kassel und da hat sich der nutritional Ernährungsrat gegründet und counselors. das ist ein I live Zusammenschluss in aus Kassel, and verschiedenen, there is a also ein nutritional Zusammenschluss von verschiedenen counter. Akteuren. Da ist zum Beispiel die There are Gastro various dabei, stakeholders, the landwirtschaftliche Betriebe, gastronomy, agriculture, Ernährungsinitiativen, die Stadt. dietary Und dann schaut man initiative, halt, wie man in the der Stadt city, and die once Wertschöpfung von tries to find Lebensmitteln out how in lokaler a machen city kann, also wie zum the Beispiel Schulmensen in everything der can Uni, be in more den Stadtmensen, wie man da local, like the das value Essensangebot added nachhaltiger chain, gestalten kann. how Und das gibt food es schon in and sehr, what's sehr on vielen offer Städten und das can finde be ich more super sinnvoll. sustainable. That exists Ja, in Sie haben das many auch gerade cities, and I think it angeklungen, und makes zwar a auch lot of mit der Frage von sense. Sarah eben. Und zwar It was kann already nachhaltiges discussed Essen, a kann bit Fairtrade when auch über we unser see what Standard werden. Sarah does. Wir hatten heute Morgen die SchülerInnen-Statements, vor allem im Videoformat, ja gehört. Und We da wurde auch heard vor allem the ein videos Punkt of the pupil schon mehrfach statements, angesprochen. and Und one zwar die item Frage des was Geldes, discussed die a Frage des couple of Preises. times. Ist es The überhaupt möglich, dass aspect das of auch im money, gleichen of the Rahmen, im price. Kostenrahmen ist wie vorher? Und da Could that sind be wir sehr offered at the gespannt auch same auf cost Ihre as previously? Perspektive. And Und what are zwar, your inwieweit sich dieser perspectives? Nachhaltigkeitsaspekt auf den Preis auswirkt. Wenn wir jetzt sagen, Whether wir the probieren alles nachhaltig zu gestalten oder wir sustainability probieren aspect has an vieles effect on nur mit einem price. If we Fairtrade-Format try anzubieten, to gehen have jetzt die Preise everything extrem sustainable in die or a Richtung? lot Oder is würde only man sagen, offered man kann es auch in einem Rahmen, by wie es a jetzt ist, fair lassen? trade concept. Would prices go up a lot, or can one say, no, we can leave it as it? As far as a restaurant is concerned, if you have an ecological restaurant, the prices would go up as far as meat and seasonal vegetables concerned. We try to do what we can. We also have ecological spices. If you think of fennel seed, it's 6 times more expensive, and it doesn't really give
added value. We are willing to have a lot of what is if we want to serve vegetables and fruit and some concepts. Some customers will still pay the higher price, but I think the customers would have to pay it. 100% ecological. Is there a fair trade restaurant that one has 100% ecology? Emilio, he does the catering, but okay, that's good. But a classical restaurant, biological, ecological, and sustainable, that's an utopia. Okay, for the public. Dann könnt ihr jetzt einmal den QR-Code scannen. Das wäre die Frage, ob ihr the bereit QR wärt, mehr Geld für Fleisch auszugeben. Would you be willing to pay more for ecological meat? Das nur eine Frage, sollte ganz schnell gehen. Well, just one question that should be really fast. So, ich glaube, es müssten in der Zeit, glaube ich, alle geschafft haben, einmal abzustimmen. I think everybody has had enough time to vote. The question was, would you be willing to spend more money on high quality meat? And the answer was that this means if we try to be more sustainable, that the price could increase. In our survey, I can't really show it to you, but I can tell you about that. 26 people said yes, I'd be willing to spend more money. But then I would get higher quality food. 10 people were a bit indifferent because they said they don't really know whether they do it or not. And another 10 people said they cannot imagine to do that. But it shows that the majority trend seems to be will try, even though the food will become more expensive, but we can be sure that it's good. What would you say? Is the animal well-being to be outweighs that of the price? Well, that's everybody can decide himself or herself. I don't know about the preparation of food in your cafeteria. I only know the cafeteria of my daughter's school. No, nobody is interested in anything. It's only the price, and a big selection of different foods that cafeterias have to offer. I don't really understand. Why not just one dish or two dishes? One could reduce it and then offer better quality. Nobody has to eat cutlet or meatballs, Hungarian type. At school, if consumers were to say, I need a little bit of broccoli and mashed potato and nothing else but that for my lunch, then that would be different. I truly agree with you. We'd like to summarize our conference today. What we can take home with us is that we require big changes and new solutions. It starts with very little things, as we already heard this morning. We heard statements by the students who said, well, would have to change something actively, and that proves that we need better incentives also concerning pricing by
politics and industry in order to promote sustainability. Our event today will also make a contribution. Better information and education, something that has become even more transparent. It's so important that Momo also alluded to that. It's something that plays a minor role at school. We'd have to work on that. Here at the basis, in the education system, it has to be communicated more clearly that sustainable foodstuffs are a very important milestone for our future. Now, I'd like to extend a big thank you to the panelists. Thank you for being part of our panel. We're coming to the end of our event, and I hope we gave you some food for thought about meat consumption, sustainability, and our main question in general. Okay. Und dann können Sie sich einmal zurück auf Ihre Plätze begeben. And then you can take your seats again. We'd also like to extend a big thank you for the support of our sponsors of KlimaWoche. Genau. Ja, jetzt wäre die gesamte Klimakonferenz auch beendet. Now that brings us to the end of the KlimaWoche. Thanks for having been with us. I hope you had fun and it wasn't too long, and that you can also take something home with you. And hopefully we'll see you again next year at the Climate Conference 2025 on the 12th of March 2025. It'll be about fast and fair fashion. As Mr. Ohlemeyer said, we might have a fashion show and probably be a bit more interactive than this year. And if there are students who are interested and willing to help us with facilitating or other things or for the program, send us an email, talk to us. Mr. Ohlemeyer can be found. And you can also send him an email. And if you were to take your seats again, please, for a minute. Housekeeping comments. For those who were here and come from schools, you'll be sent an email from KlimaWoche with certificate of attendance. A big thank you to all of you and hope to see you again next year.